ভেরি গুড আফটারনুন। আজকে আফটারনুন হয়ে গেছে কারণ আমরা আজকের এপিসোডটা 12টায় স্টার্ট করছি। সো ভেরি গুড আফটারনুন টু এভরিবডি অন বিহাফ অফ কলকাতা কলিং। আজকে আমার সাথে একজন স্পেশাল কো-হোস্ট আছে, মৈনাক। মৈনাক ইজ আওয়ার ইন্টার্ন। ইন্টার্ন বললে রোলটা ছোট করা হবে। মৈনাক ইজ নাও সোললি ম্যানেজিং দ্য পেজ। আমি জাস্ট অবজার্ভার। আমাকে রেলিগেট করে দেওয়া হয়েছে। বাট মৈনাককে আনার একটা স্পেশাল কারণ হচ্ছে যে আমাদের আজকের যে পডকাস্ট এপিসোডটা হ্যালো কলকাতার, তাতে we have a very special guest team, and once we introduce them, obviously তোমরা পোস্ট দেখেছো, তোমরা জানো কারা আসছে আজকে আমাদের সাথে। সেই জন্য I also wanted আমাদের হোম টিমের সাপোর্টটা একটু স্ট্রং রাখার জন্য, নাহলে 1 on 5 হয়ে যেত। So সেই জন্য মৈনাক is joining me. Today we are coming with our episode number 14 of Hello Kolkata podcast, a Kolkata Calling Podcast Series. We have a very, very special guest team coming in. তাদের ইন্ট্রোডিউস করার আগে what I will quickly do is একটা ছোট্ট রিক্যাপ অফ দ্য পাস্ট উইক। ঠিক আছে? আহ, তো কয়েকটা ইভেন্ট হয়েছে, কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট এসছে। উইল জাস্ট গো ক্রোনোলজিক্যালি ভেরি কুইকলি সো দ্যাট যারা আমাদের পেজ ফলো করে বা যারা পোস্টগুলো হয়তো মিস করে গেছে তাদের জন্য একটা ছোট্ট করে আপডেট। সো অ্যাড প্লাস কেমিক্যালস, যেটা হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস এর সাবসিডিয়ারি, they have started a new manufacturing plant in Holdia with an initial investment of 50 crores. So we wish that entire initiative all the best. তারপরে রসমালাই is our next update. মানে এটা আমরা কি বলবো, কলকাতা রসমালাই has been nominated the second best cheese dessert in the world by Taste Atlas, which is a world renowned food magazine. তো রসমালাই lovers, you have been recognized. তারপরে কলকাতা based Jan Group, in collaboration with Sarovar Hotels and Resorts, are opening a 128 room new hotel, Sarovar Portico in Newtown. So a fantastic development. Good luck to both Jan Group and Sarovar Hotels for this joint initiative, joint venture. আমরা এটা কি দিয়েছিলাম? আচ্ছা, আমরা হেরিটেজ দিয়েছিলাম, হেরিটেজ প্লেসেস অফ কলকাতা। মৈনাক অনেক কষ্ট করে এটা বানিয়েছিল, ডিফারেন্ট হেরিটেজ প্লেসেস অফ কলকাতা। Heritage is important, but it's also important to talk about the new developments, upcoming projects. সেটা আমরা রিসেন্ট টাইম সে যেগুলো এসছে সেগুলো আমরা শোকেস করবো। That's a promise from our side. আম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের ইকোস্পেস বিজনেস টাওয়ার্স এর এক্সপেনশন হচ্ছে, সেটার আমরা একটা আপডেট দিয়েছিলাম, which should be completed by 2025. We are hopeful and optimistic like we always are. তারপরে আম্বুজা থেকে আরেকটা আম্বুজা, গুজরাট আম্বুজা এক্সপোর্টস লিমিটেড, GAEL. They have opened a new glucose plant in Malda, which will employ, I think, a number of people in that region. So a lot of developments happening in, not just in Kolkata, Kolkata baireo. So we welcome that move for Gail, and Gail, welcome to Bengal, welcome to Calcutta. Another important update যেটা আমরা কালকে দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে Zeno Health has acquired the Kolkata-based startup Tablet Pharmacy. Tablet Pharmacy, launched from Kolkata in the online pharmacy space, was doing brilliantly, and they had, great spread and access in, tier 2, tier 6 cities, tier 2 to tier 6 cities across the eastern region with nearly 300 franchises and serving a few lakh customers. This acquisition will enable providing online healthcare to, tier 2 to tier 6 cities এর লোকের জন্য, and we welcome the move. This acquisition and merger will definitely help everybody, and a great testament to Kolkata startup ecosystem. So Tablet Pharmacy, Anish, everybody in the team, many, many congratulations. Our partnerships এর কথা বলতে, we obviously did the HeoPhone, My Operator, and Zoho Begin partnership last week. Friday, the Climate Collective hosted something called Climate Drinks, which was an ecosystem event for all climate tech startups. We were the outreach partners. We will share more pictures soon, but it was extremely heartening to see কলকাতাতে, যেটা আমাদের কোনো আইডিয়া ছিল না, যে কলকাতাতে এত ভালো ভালো ক্লাইমেট টেক স্টার্টআপস আছে যারা খুব ভালো কাজ করছে, whether it's waste management, whether it's water management, whether it's greenhouse gas emissions, carbon credits. Number of things are happening, and we would love to showcase those startups in the days to come. But yeah, fantastic event in Kolkata for the first time that Kolkata Calling was a part of, and that was great. এছাড়াও last week we had Shantan of Last Bench doing the session and podcast with us. Shantaner যেহেতু core competency and Last Bench provides career coaching in data science.
We would love to do a session for all our community members in association with Last Bench and Shantan. We'll float a form for everybody, and those who are interested, please let us know. We will set up that session coming up. আর আজকের এপিসোডটায় আসার আগে জাস্ট আরেকটা জিনিস বলে নিই, we have the job spotlight and the talent spotlight section, যেখানে we showcase both the jobs and the talent in Kolkata. So all the people of the community who support us, who tag us on jobs, share the jobs with us, we are really, really grateful to you for doing that. And we just showcase whatever you share with us. Similarly, those who are interested in getting featured on the talent spotlight section, please either drop in a message or send us an email. We would love to feature you in our talent spotlight section. Perfect. So এইবার এটা হয়ে গেল। এবার now let's come to the event today, and this is a big event for us because for the first time we are having another community page on this podcast. We have today Kolkata IT Hub. আর কলকাতা আইটি হাবের একটা ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন, তারপর ইন্ডিভিজুয়াল মেম্বার্সের ইন্ট্রোডাকশন দিয়েই আমি সবাইকে স্টেজে অ্যাড করছি। সো কলকাতা আইটি হাব স্টার্টেড by a group of tech enthusiast techies who are based in Calcutta and who deeply love this city as much as we do and are committed to, taking initiatives for its development, its betterment. They started this community last year, Feb 2023, and within this very short span of time, they have grown exponentially, 21K to 21K community members and followers. আমাদেরও একটু চাপ হয়ে গেছিল, হ্যাঁ মৈনাককে আমি সেটা বলেছি, but we'll talk more about growing communities as well. But many congratulations to Kolkata IT Hub for hitting those milestones, and may you continue to hit more milestones in the future as well. It's a fully non-profit community. Their main goal is to foster growth and opportunities specific to the IT sector, but overall, Kolkata city's challenges and developments as well. They want to make Kolkata the tier-I IT destination, not just in India, but in the world. And we are with them. We want to support this initiative. So many, many congratulations to Kolkata IT Hub. The team behind Kolkata IT Hub ke shobai jane, shobai chene, 21K followers. But the team behind them, the journey that they have, that is what we want to focus on. Ar amrao kichu tips nebo oder kaছ theke on how to make the page, our community page better. So let me introduce the Kolkata IT Hub team members. Ekta chotto bio tader diye ami proত্যেককে add kora shuru korchi. All right. Prathame, we are adding in no particular order Sonak Shaha. Sonak is currently pursuing Masters in Management from Technical University of Munich. He previously worked with LTI Mindtree as Senior Data Engineer. He's an alumni of University of Calcutta and South Point High School. Next, we have Sohini Ghosh. Sohini is currently Software Engineer at Myntra, worked with Applied Research Works, Koseva in Kolkata before. She's a BTech from Kalyani Government Engineering College, alumnus of Kalyani University of Experimental High School. Welcome, Sohini. We have Neelabhra. It's a big team. It's a big team, so be patient with us. We have Neelabhra, probably the youngest member of the team. He's currently Software Development Engineer at Highland. He is a BTech in Computer Science from Macaut, alumnus of St. Xavier's Institution, Panihati. And Neelabhra is currently overseeing content creation for the page, collaboration and partnerships for Kolkata IT Hub. So welcome, Neelabhra. Next, we have Subharoop Ghosh. He's Senior Software Engineer at Highland, another Highland alumni. Previously worked with TCS as Software Engineer, BTech in Computer Science from MCKV Institute of Engineering, alumnus of Sri Ramakrishna Shikshalaya. Finally, we have Souvik Ghosh, currently Senior Test Engineer at Highland. Previously worked with TCS and Lexmark, BTech in Electronics and Communications Engineering from MCKV Institute of Engineering, যেখান থেকে শুভরূপ আছে. Alumnus of Anur High School and Ramakrishna Mission Multipurpose School. So that's the Kolkata IT Hub team that we have today. Special mention to two people who couldn't unfortunately make it, but they are obviously strengths of the page, Aniruddha Mukherjee and Chirantan Samajdar. I'm sure we'll talk more about them as the episode progresses as well. So now let me start adding the entire Kolkata IT Hub team that all of you have been waiting for. Welcome, 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 and welcome. All right. So, hello, Shubhida. Good morning. Hello, Afternoon, good rather. morning. Afternoon. From my timeline, it is still morning. So, Munich yeah. এখন Yeah, it's still morning. It's still morning. হ্যাঁ এখন তো কটা বাজে 8:40 বাজবে at best. So, yeah. Wonderful. So, really, really happy to have তোমাদের সবাইকে, and obviously Kolkata IT Hub and Kolkata Calling a relationship goes way back. So it's an honor for us to have both of you, both the pages together
on this platform, and thank you for accepting the invite and showing up in in large numbers, full strength. We would have loved to have Chirantan and Aniruddha as well, but hopefully in the future we'll do another episode. We'll have the entire full cast here. So শুরু করার আগে এনি ওপেনিং থটস, বিকজ আমাদের প্রচুর প্রশ্ন আছে তোমাদের জন্য, মৈনাকের বিশেষ করে আছে, উইল গেট টু দ্যাট, বাট শুরু করার আগে এনি থটস, ওপেনিং থটস, তারপরে উই ক্যান গেট স্টার্টেড। থটস বলতে আমার মনে হয় যে থ্যাংক ইউ সুবিদ্যা অ্যান্ড মৈনাক ফর হ্যাভিং আস। আমাদের অনেকদিন ধরেই অনেকে জিজ্ঞেস করছে এবং দে হ্যাড মেনি কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট আওয়ার জার্নি, আওয়ার ফলোয়ার্স। They kept asking us that who were behind the page, how we started, and what is our plan going ahead. So finally, we can answer them through your podcast. So thank you for this opportunity and your platform. So Yeah, and I think Kolkata Calling has been a major inspiration for us to start off as well, like about how to build the trajectory, so push the content, and how to understand what people were thinking. আমার এখনো খেয়াল আছে that way before our page was even a remote idea, I think I connected with Shubidda, and then I connected with Subharoop, and so on and so forth. So আমাদের দুটো পেজের যে স্টোরিটা, that goes back a long way, right? True. So where we want to thank your page is that you helped us find the synergy through our growth story, and like to present our city like in a way it has not been presented before. So thank you for that. Thank you, and in return I think যেটা আমরা আগের দিনও ডিসকাস করছিলাম যে I think when we started, we didn't have a lot of clarity, but once we saw our page growing, and then Kolkata IT came up, and that also started growing. One thing we realized is there is a need for pages like these, communities like this, which talk positively about Kolkata. কারণ কলকাতার নেগেটিভ বলার জন্য প্রচুর সোর্সেস আর লোকজন আছে, কলকাতার পজিটিভ নিয়ে বলার লোকজন খুব কম, আর সেরকম প্ল্যাটফর্ম খুব কম। There are people doing good work in pockets, and we can talk about them as well. But the moment we saw that our page got such traction, and then once Kolkata IT Hub came, they got such traction, definitely there is a need for pages and communities like this. So, more power to you guys for doing what you do, and we'll talk more about the page as well. সেটাতে যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট তোমাদের সবারই ইন্ট্রোডাকশন, একটা বায়ো তো আমি মোটামুটি বলেছি, বাট তোমাদের যদি একটু ইন্ডিভিজুয়াল জার্নিস গুলো বলো, সবাই টেকিস, how did your journey start? যদি একটু তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে বলো, গ্রোয়িং আপ ইন ক্যালকাটা, এডুকেশন, ক্যারিয়ার, সেগুলো যদি একটু বলো, and you can go in any order, so তোমাদের যেটা কমফোর্টেবল। সোহিনীকে দিয়ে শুরু করা যায়? সোহিনীকে দিয়ে শুরু করা যায়? Sure. আচ্ছা, তো আমি বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন কল্যাণী। তো আমার স্কুলিংও কল্যাণী থেকে, কলেজ কল্যাণী গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, and then I started my career in Kolkata with ARW in 2020. তারপর after 1.5 years I moved to Bangalore when I switched to Myntra, and right now I'm software engineer হিসেবে কাজ করছি মিন্ত্রাতেই। and I think Kolkata IT Hub সেই ফার্স্ট দিন থেকে আমি আছি, যখন সৌভিক দা, শুভরূপ, সৌনক, নীলাভ্র সবার সাথেই। তো it's been a pleasure working with them and being a part of this page, and see this page growing and connecting with different people and affecting their lives, and I'm really excited to be here today and share our journey with all of you. Wonderful. Okay, thank you, Sohini. Next we have Souvik. Yeah, okay. So আমি ব্রাউন অ্যান্ড ব্রট আপ কামারপুকুরে। তো কামারপুকুরের নাম হয়তো অনেকেই শুনেছে, এটা খুব ডিভোশনাল প্লেসের জন্য খুব ফেমাস। তো আমার স্কুলিং ওখানেই, রামকৃষ্ণ মিশন কামারপুকুর আছে, ওখান থেকে আমি আমার স্কুলিং কমপ্লিট করি। তারপর হাই স্কুলিংও আমার কামারপুকুর গ্রাম থেকেই। এরপরে আমি লিলুয়া চলে আসি, লিলুয়াতে এমসিকিবি কলেজ থেকে আমি বিটেক কমপ্লিট করি ইসি স্ট্রিমে। এবার তারপর আমি টিসিএস জয়েন করি অ্যাজ এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। TCS কিছু বছর থাকার পর I moved to Lexmark, and right now I'm working as a software test engineer in Highland. And Kolkata IT Hub joining এর জার্নি, আমিও গত 1 বছর হলো কলকাতা IT Hub জয়েন করেছি। So we reached out to Subharoop. So
the Subharoop is the founder of the Kolkata IT Hub, and we বাহ। reached out to him, and then we gradually joined the team. And so আমি লিঙ্কডইনে দেখতে থাকতাম যে কলকাতা আইটি হাব বলে একটা পেজ আছে, তারা কলকাতাকে প্রমোট করার চেষ্টা করছে. This is something drove me toward this one, and and this is how the journey began. And now, being a part of this page, what I do, like I research through the content, I publish them in the page, and go through the job openings as well, and share তুমি across খুব the page. prolifically শেয়ার করো জব ওপেনিংস, মানে হাইল্যান্ডের জব ওপেনিংস সৌভিক আর prolifically শেয়ার করে, সো সেটা তো বলতেই হবে। সো থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট অ্যাজ Thank ওয়েল। you. আচ্ছা, এবার so শুভরূপের কাছে, আচ্ছা সরি, হ্যাঁ বলো সৌভিক। No, that's it. Yeah. আচ্ছা, এবার শুভরূপের কাছে আসি। শুভরূপ, তোমাকে ফাউন্ডার বলে আখ্যা দেওয়া না, হয়েছে। আমি একা ফাউন্ডার না, টু ভেরি ফ্র্যাঙ্ক। আর ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ আমাদের ডাকার জন্য। তো আমার বর্ন অ্যান্ড বট আপ হাওড়াতে, আমার স্কুলিং কলেজ সবই হাওড়াতে। তো বেসিক্যালি কলকাতা আইটি হাবের পিছনে একটা কারণ আছে। বেসিক্যালি আমরা যখন বন্ধুরা কাজ করতাম আইটিতে, আমি অনেক বন্ধুদের দেখেছি ব্যাঙ্গালোর চলে যেতে, পুনে চলে যেতে। তো লাস্টে কি হয় না, বন্ডিংটা নষ্ট হয়ে যায়, আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। তো আমি এবং এটা একটা, যেটা তুমি ভালো পয়েন্ট তুলে, যে কলকাতার ব্যাপারে ভালো বলার কেউ নেই। কারণ আমি দেখেছি কলকাতা অনেক প্রোডাক্ট কোম্পানি আছে, বাট মানুষ জানে না। সো সেই কারণটার জন্য আমার কলকাতা আইটি হাবটা তৈরি করা, এবং আমি খুব খুশি হব অ্যাটলিস্ট আমার বন্ধু বা কারোর বন্ধু যদি কলকাতায় ফিরতে পারে। নিশ্চয়ই। And coming to the go ahead. না বলো। হ্যাঁ, কামিং টু দ্য প্রফেশনাল ক্যারিয়ার, লাইক আমি খুব লাকি মনে করি, কারণ আমার জার্নি ফ্রম কলকাতায় স্টার্ট হয়েছে। আমি টিসিএস এ কাজ করতাম আগে। নাও আই এম ইন হাইল্যান্ড অ্যাজ এ ডেভেলপার টু, স্টিল আই এম ইন কলকাতা, সো আই ফিল লাকি। বাহ। না, তুমি যেটা বললে বন্ধু বান্ধবদের সাথে কানেকশন মানে হারিয়ে যায়, সেটা তো একটা ডেফিনেটলি। যেটা আমার রিসেন্টলি একজনের সাথে কথা হচ্ছিল, যে যারা ছেলে মেয়েরা, তাদের বাবা মারা তাদের থেকেও ছেলে মেয়েরা দূরে চলে যায়, আর তারা হয়তো কখনো বলে না যে তোরা ফিরে আয়, আমাদের সাথে থাক, কিন্তু সেটা একটা আনসেড নিড, আনসেড পেইন পয়েন্ট তো আছে। আর যদি কলকাতায় মোর কোম্পানিজ কাম, মোর কোম্পানিজ গ্রো, আই থিঙ্ক অনেক বাবা মার এবং অনেক ছেলে মেয়েদের তাদের আলাদা থাকতে হবে। তো সেটা অলসো উই হোপ দ্যাট কলকাতা ক্যান ডু ইন দ্য ডেজ টু কাম। আচ্ছা, এবার সৌনকের কাছে আসি। সৌনক। Yeah, so আমার born and brought up কলকাতাতেই, so my trajectory has kind of been very topsy-turvy, তো আমি মানে শর্টেই বলছি, ঠিক আছে। তো স্কুলিং আমার এখানেই সাউথ পয়েন্ট থেকে, তারপরে আমি জয়েন করি সিইউতে ফর বিটেক ইন কম্পিউটার সায়েন্স। তো সেখানে ফার্স্ট আমি স্টুডেন্ট রিসার্চার হয়েছিলাম আমি ডিআরডিওতে, তারপর আমি ডিসাইড করি যে না, এটা আমার জন্য না, একাডেমিক রিসার্চ। দেন আফটার গ্রাজুয়েটিং আই গট আ জব এট এলটিআই মাইন্ডট্রি। তো তার সাথে প্যারালালি একটা ভেঞ্চারেও ছিলাম, ঠিক আছে, ওয়ের উই ইউজ টু রান আ লজিস্টিক্স প্ল্যাটফর্ম, ঠিক আছে, ফর ডেলিভারি অফ বুকস এন্ড স্টাফ। বাট দেন ডিসাইড করি ওটাও আমার জন্য না। দেন আফটার দ্যাট when I encompassed like nearly 2 years in my job, and then I am here in Munich at TU Munich as a management student. So তুমি বলতে পারো যে কলকাতাতে লাইক আমার জার্নিটা ডাইভার্স ছিল, লাইক এক্সপেন্সিভ ছিল, where I got to understand the city. And after all, like তোমার সাথে মানে জয়েন করার পর, মানে কথা বলার পর, কলকাতা কলিং এর ব্যাপারে মানে জানার পর, then coming in contact with Subharoop da as well, I thought that this is a page which is not only a necessity but also something that I wanted to do, like for myself and for my own satisfaction and for my city as well. So going beyond that, you mentioned one thing, right? That মানে যেটা শুভরূপ দাও obviously mention করলো, যে একটা আনসেট কারণ থাকে যে we want to come back to the city. Let's us like to be with friends or to be with family. I think the one thing we all have noticed after like starting the Kolkata IT Hub page is it's not actually unsaid, like it is just beneath the surface, okay? Not told publicly, but we have our private DMs, we have our mailbox open for everyone, so we know that it is just beneath the surface, that there is this desire and there is this need to come back home. So for me, it's not only that I have like so contributed my time and effort to the page, what I must say, what the rest of the page has done for me as well. So I'm very privileged to be here. Thank you again. And I think that will be all. ওয়ান্ডারফুল। আচ্ছা, এবার আসি নীলাভ্রর কাছে। নীলাভ্র। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, একদম হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। তো
আমি এই টিমের সবচেয়ে ইয়াংগেস্ট মেম্বার। সো আমি রিসেন্টলি 23-তে গ্র্যাজুয়েট। আমার স্কুলিং হচ্ছে ডাগলাস মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ব্যারাকপুর থেকে। তো দেন আই সুইচ টু সেন্ট জেভিয়ার্স পানিয়াটি। দেন আমার কলেজ আরসিসি থেকে। তো আমি যখন কলেজে থাকতাম, তো এটা কেন আমার আইটি হাব জয়েন করা, আমি যখন কলেজে ছিলাম, আমি গ্রাসরুট লেভেলে বেসিক্যালি থিঙ্কিং আর ইয়েটা ডেভেলপ হয়, রাইট? থিঙ্কিং অ্যান্ড ডিজায়ার ফর সামথিং, রাইট? সো গ্রাসরুট লেভেলে আমি দেখতাম যে মানে পিপল আর্নট ডুইং ইঞ্জিনিয়ারিং ইন কম্পিউটার সায়েন্স ইন আইটি, বাট দে আর নট টকিং অ্যাবাউট আইটি অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স বিট। টেকনোলজি নিয়ে কথা বলে না কেউ, কলকাতায় কি কি অপরচুনিটি নিয়ে কথা বলে না, অনলি দে ওয়াজ নেগেটিভিটি অ্যারাউন্ড দ্য ইউথ ইটসেলফ। আই গেস দ্যাট আমার খুব ফিগার করেছিল ওই পয়েন্টটা, যে আমার কিছু একটা আই গেস করতে হবে। যে তখনই আমি লিঙ্কডইনে কলকাতা আইটি হাব এর পেজটা খুঁজে পাই। তো হোয়াট আই লাইক রিয়েলি অ্যাবাউট দেম ইজ আমার ভিশনটা খুব ম্যাচ করছিল, যে I want to promote Kolkata. I want to promote the good side of Kolkata as well as the taking the negative thing also, because negative কে একদম ইয়ে করে দিলে মানে that makes no sense, right? So আমার ওইটাই সবচেয়ে ট্রিগার করেছিল, যে বাহ, একটা পেজ আছে যেটা অ্যাটলিস্ট কলকাতার ভালো সাইডটা তুলে ধরছে। অ্যান্ড আমি তাই জন্যই আমার এই পেজটা জয়েন করা। আমি কলকাতা আইটি হাব জয়েন করি খুব নেসেন্স স্টেটে। It was around 4K followers at that time. তো আমি হয়তো এই পেজের জন্য, মোস্টলি এই টিমের জন্য খুব এনথুজিয়াজম, নিউ আইডিয়াস আনি অন্য অন্য জায়গা থেকে, যে দেখো এটা হচ্ছে, এটা আমার বন্ধুরা ব্যাঙ্গালোরে করছে, তো আমরা ওয়াই কান্ট উই ডু দিস হিয়ার, যে কেন আমরা এটা প্রমোট করতে পারি না, আমরা এরকম একটা কন্টেন্ট আইডিয়া আনি। তো দিস ইজ মাই রোল, অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিন ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্কিং উইথ দিস টিম। আমরা যে লাভ খুব ভালোভাবে করি, অ্যান্ড আমাদের ভিউজ ভিশন ম্যাচ করে, আমরা কনস্ট্রাকটিভ ডিসিশন খুব ভালোভাবে নিই। তো ইয়েপ, দ্যাটস অল। না, ওয়ান্ডারফুল, এন্ড ওয়ান্ডারফুল টু সি অল ফাইভ অফ ইউ। আমাদের নেক্সট সেগমেন্টে যাওয়ার আগে আমি একবার মানে মৈনাকের, কারণ তোমরা সবাই মৈনাককে প্রথমবার হয়তো ফেস টু ফেস দেখছো, তো মৈনাকের জার্নি আর মৈনাকের ব্যাকগ্রাউন্ড যদি মৈনাক একটু আমাদের সাথে শেয়ার করে সবার সাথে। তো আমার স্কুলিং হচ্ছে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্কুল, সল্টলেক। আর তারপর আমি কেমিস্ট্রি অনার্স করি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা থেকে। তো তারপর আই জয়েন্ট এসএনইউ ফর এমবিএ। তো তখন আমি যখন ইন্টার্নশিপ করছিলাম, তো তখন আই কেম অ্যাক্রস আ পোস্ট দ্যাট যে কলকাতা কলিং ইন্টার্নস লাগবে ফর সোশ্যাল মিডিয়া প্রমোশন আর গ্রোথ এইসব। তো তখন আই রিচড আউট টু সুবিতা। তো তখন সুবিতা আমার ফোন করলো। তো তারপর আই জয়েন কলকাতা কলিং ফর আ মান্থ। তখন আমাকে ইনিশিয়ালি 1 মান্থের একটা ইন্টার্নশিপ অফার লেটারটা ছিল, 1 মান্থে ছিল। বাট তারপর বাই ফরচুন বা যাই হোক, তারপর আমি এখন কারেন্টলি 8 মান্থ এটা আমার। তো আমি এখনো চলছে, আর আমাকে যদি না বার করে দেয় তাহলে আমি থাকছি। তো দেখা যাক। বার করা তো প্রশ্ন নেই, আমাকেই বেরিয়ে যেতে হয় বলেছে, কারণ মৈনাক বলেছিল 2 মাসের জন্য আসবে, তারপরে এখন 8 মাস হয়ে গেছে। এখন আমাকে কিছু করতে দেয় না মৈনাক, আমাকে বলে যে তুমি ছেড়ে দাও, আমি করে দেবো, সব পোস্ট আমি করবো, তুমি রিল্যাক্স করো। আচ্ছা ঠিক আছে, তুই করতে চাইলে কর। তো মৈনাককে বার করার প্রশ্নই ওঠে না। তো বাট হ্যাঁ, আমাকে অনেকটা রিডান্ডেন্ট করে দিয়েছে। আর যখন মৈনাকের কথা বলছি, মৈনাকের সাথে তার আগে মৈনাকের আগে শ্রেয়ার আগে বিনয়, এদের কথা বলা দরকার। Obviously we don't have a big team, right? So সেই জন্য we obviously needed support doing research, and we'll come to the research piece which Kolkata IT Hub does খুবই ভালো, যেটা আমরা সত্যি appreciate করি। So I needed somebody to help me with running the page, and Moinak has been fantastic. তো সেটা মানে যতবারই আমি বলি ততই মানে it's never enough. তো সেটাই। আচ্ছা, এবার নীলাভ্রর যে পয়েন্টটা থেকে, যে the like-minded people coming together, হ্যাঁ, মানে অনেক সময় we find people, we start something, it doesn't work out because আমাদের কিছু views, আমাদের কিছু personalities don't match. তো obviously genesis এর কথাটা তোমরা বললে, যে কলকাতার আইটির সিচুয়েশন, this unsaid need, এগুলো, but how did all of you guys come together, and how did that chemistry develop, যেটা has continued, touchwood, last 1 year and may it continue more? সেটা যদি Subharoop, Sounak, Souvik, Sohini, Neelabhra, anybody can pick this up. আমি স্টার্ট করছি এটা। তো বেসিক্যালি আমাদের একটা গ্রুপ ছিল আগে, যেখানে আমি ছিলাম, সৌনক ছিল, আর চিরন্তন দা ছিল। আচ্ছা, সো অলমোস্ট লাইক কাইন্ড অফ সিমিলার গ্রুপ বলবো, বাট যেটা বললে তুমি ভিউজ ম্যাচ করেনি,
বা যে টার্গেট অডিয়েন্স ছিল সেটা ডিফারেন্ট ছিল, আর যে আইডিয়া গুলো ছিল দ্যাট উইল বি ডিফারেন্ট। তো সেই কারণে আমরা ওইখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। তো দেন আমি আর সৌনক আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের একটা কিছু করতে হবে বেসিক্যালি। বেরিয়ে আসাটা একমাত্র সলিউশন না, বাট আমাদের ভিউজ জন্য কিছু একটা করতে হবে। তো আমি সৌনকের সাথে কানেক্ট করলাম, তারপর চিরন্তনের সাথে কানেক্ট করলাম, and we create a group. দেন আফটার আমি সোহিনীর সাথে ডিসকাস করলাম, তো সোহিনী ইনিশিয়ালি আমাদের জয়েন করলো। তো আমাদের এই 4 জনের টিম ছিল ইনিশিয়ালি। দেন লাইক সৌভিক দা এসেছিল, নীলাভ্র এসেছিল, দেন আই গেস আমি আরেকজনের নাম ভুলে যাচ্ছি, অনিরুদ্ধ দা। ইয়েস, অনিরুদ্ধ। হ্যাঁ, অনিরুদ্ধ অনিরুদ্ধ বেসিক্যালি আমি অ্যাপ্রোচ করেছিলাম অনিরুদ্ধদাকে জয়েন করে, বিকজ অনিরুদ্ধদা প্রচুর পাবলিসিটি সেপিয়েন্টকে নিয়ে কলকাতার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে প্রচুর কিছু পোস্ট করতো, তো ভিউজটা ম্যাচ করেছিল। তো এইভাবেই বেসিক্যালি আমাদের কলকাতা আইটি হাবের জার্নি শুরু। এন্ড আমি তো স্টিল মনে করি ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিসিশন আই টুক। বাহ, না আই থিংক এটা আমাদের জন্য মানে আই থিংক মানে হয়তো মানে এটা এভরিবডি ফিলস দিস ওয়ে, মানে আমরা পেজটাকে না খুব ভালোবাসি, মানে আমরা আমাদেরটা তোমরা তোমাদেরটা, মানে পেজটা ইজ ভেরি পার্সোনাল, ইটস লাইক অলমোস্ট আ ফ্যামিলি মেম্বার দ্যাট হ্যাজ গ্রোন, রাইট? মানে আমরা এখনো মানে বাবা হইনি, কিন্তু ইটস অলমোস্ট লাইক ইওর ওন চাইল্ড। তো ইউ নো ইউ হ্যাভ দ্যাট স্ট্রং ফিলিং। আর আমি যেটা মৈনাককে বলেছিলাম ইন্টার্নশিপ শুরুর সময়, যে ইট ওয়াজ অ্যান ইন্টার্নশিপ ফর হিম, কিন্তু দ্য মোমেন্ট এটা একটা নেশার মতো হয়ে যায়, দ্য মোমেন্ট ইউ স্টার্ট ডুইং দ্যাট, রাইট, and you are seeing that kind of reception, feedback লোকজনের কাছ থেকে, পজিটিভ নেগেটিভ ওটাতে আসছি, বাট এটা একটা নেশার মতো হয়ে যায়। and then তারপরে না, যে whether I am doing an internship, whether I am a co-admin, main admin, it doesn't matter. Kolkata Calling becomes yours, or Kolkata IT Hub becomes your page. হ্যাঁ, তো একটা নেশা একটা হয়ে যায়। আর কলকাতার নেশা একটা তো আলাদা লেভেলে আছে, সেটা তো সেই না হলে আমরা কেনই করি এই হোয়াট এভার উই ডু। এটা থেকেই আসি যে তোমাদের পেজের এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ হয়েছে, ঠিক আছে, মানে ক্রেজি নাম্বারস। আমরা লাস্ট একবার ডিসকাস করছিলাম কয়েকদিন আগে, যে মানে আমাদের মনে হচ্ছিল ভাই এরা এত কি করে গ্রো করছে এত তাড়াতাড়ি। সো সব সিক্রেটস বলতে হবে না, কিন্তু হাউ হ্যাজ দ্যাট গ্রোথ জার্নি ইভলভড? মানে ইউ স্টার্টেড উইথ আ ব্যাং এন্ড দেন ইউ নো সর্ট অফ স্কেলড ইট আপ ভেরি ভেরি ওয়েল। সেই জার্নিটা যদি একটু বলো, 5K, 10K, 15K, 20K, এই জার্নিটা যদি একটু আমাদের। বেসিক্যালি আমি বলতে গ্রোথ বেসিক্যালি হয়েছে অডিয়েন্সের জন্য, আদারওয়াইজ গ্রোথ ইজ নট পসিবল। বাট বেসিক্যালি থিংটা যেটা হচ্ছে, তুমি যেটা বলে কলকাতাকে নিয়ে ভালো বলার লোক কম, দ্যাট ইজ দ্য প্লাস পয়েন্ট আই ফিল, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য রিজন উই গ্রোথ। বিকজ বেসিক্যালি আমি দেখেছি যখন কলকাতায় কোনো কোম্পানি এসছে, বেসিক্যালি এই ধরনের কন্টেন্টকে পোস্টই করে না, এক্সেপ্ট কলকাতা কলিং এন্ড কলকাতা আইটি হাব, খুব কম, আমি জানি না আর কোন পেজ করে, বাট আই সি ইন দ্য লিঙ্কডইন দেয়ার ইজ নট মাচ পেজেস। এন্ড হ্যাঁ, রোহিতের ইউটিউব ভিডিওতে করে। সো বেসিক্যালি কি হচ্ছে, কম্পিটিটরস কম আই ফিল। বিকজ কারণ ব্যাঙ্গালোরে কিছু আসছে তুমি প্রচুর পোস্ট পেয়ে যাবে, কলকাতায় কিছু আসছে কিছু পোস্ট পাবে না, বাট কলকাতায় কিছু খারাপ হচ্ছে তার প্রচুর পোস্ট পেয়ে যাবে, সেটা অলরেডি আছে। তো এটা একটা ওয়ান অফ দ্য রিজন গ্রোথের। আর সেকেন্ড রিজন আমি যেটা বললাম, যে প্রচুর লোক ব্যাঙ্গালোর, পুনে, অনেক জায়গায় গেছে, বাট দে ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক টু কলকাতা। সো দ্যাট ইজ আওয়ার ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট টার্গেট অডিয়েন্স। মানে আমরা যদি দেখি আমাদের পেজে, কলকাতাতে ইজ ওয়ান অফ দ্য অডিয়েন্স, বাট কলকাতার বাইরে আমাদের প্রচুর অডিয়েন্স। মানে কি 50-50 হবে? 50% কলকাতা, 50% বাইরে, এরকম? অলমোস্ট আই প্রেফার 60 to 40 ও হতে পারে। বিকজ দ্য ওয়ে লাইক বেসিক্যালি বাইরের যারা ব্যাঙ্গালোরে আছে, এবং আমরা প্রচুর ডিএমস পাই, প্রচুর মেল প্রচুর পাই যে কলকাতায় আমি ফিরতে চাই। এবং অনেকে ফিরেছে, যেটা আমার খুব ভালো লেগেছে, যে অনেকে ফিরতে পেরেছে, মাইট বি আমাদের পেজের জন্য বা যে কোনো পেজের জন্য হোক, এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তারা ফিরতে পেরেছে। সো গ্রোথ ওয়াইজ আমি এটাই বলবো, ওয়ান অফ দ্য রিজন ইজ দ্যাট লাইক ভালো বলার লোক নেই, আর এইরকম কন্টেন্ট ক্রিয়েট কেউ করছে না, at least related to Kolkata. So that is one of the হ্যাঁ, taking up from Subharoop, the like আরেকটা যেটা আমার মনে হয় মেইন রিজন is we have been very successful to establish a cohesion amongst ourselves and through our posts. Like আমাদের যে first poster that I think Sohini di wrote, okay, that made very clear and that got across with the audience, not only like psychologically but also realistically, right? I think what Kolkata IT Hub and all of our members, we agree on one point, that pure optimism is never the solution. We have to be realistic somewhere or the other, right? So what we project is a very thin balance of the two, যে আমরা সত্যিটাকেও আমরা দেখাই, and আমরা কি হতে চাই সেটাকে তো ক্যারি ফরওয়ার্ড মানে করতে হবে প্রতিটা স্টেপ ফরওয়ার্ড
as we are proceeding. তাই জন্য মানে like if you go through the Kolkata like IT Hub page, we not only post about the positive news, we also post about what changes we feel should happen, right? That sometimes it's about some sort of policy, sometimes it's about the startup ecosystem, what we have and what needs to be here, like moving forward. I think সেই যে connectটা, সেই ব্যালেন্সটাকে we have at least till now been able to maintain, and I hope we'll keep maintaining it, right? So এটা একটা মানে massive reason I feel, and this is where the connect with the mass audience was truly, like symphonized, I would say, right? That we spoke about things that they experience. Like we did not create a fairy tale world where everything was right, like this is the biggest tech hub in the world, so on and so forth. No, we were being real, right? And that is where, like, I think we came up with the hashtag that towards tier 1 in IT, because we had to acknowledge we were not tier 1 in the first place, right? I think that ground of acknowledgement which all of us shared, like আমাদের মানে যারা যারা তো মেম্বার আছে, we did agree on this, that this is where we have to start, and to kick it off, like Sohini's post about our goal, our message, our purpose, and that really made us take off. So like আমার এটাই বলার ছিল। সোহিনী একটা কিছু বলছিল না? হ্যাঁ, একটা ছোট্ট জিনিস শেয়ার করতে চাইছি, যে যেটা ওরা বলছিল, যেটা তুমি জিজ্ঞেস করলে যে কেন এরকম গ্রোথ, তার মনে হয় যে ফার্স্ট পোস্ট থেকে আমরা না সবার সঙ্গে এই ব্যাপারে কানেক্ট করতে পেরেছি, রেজোনেট করতে পেরেছি, যে উই ওয়ান্টেড পিপল টু কাম ব্যাক টু কলকাতা, এবং আমরা কলকাতাকে সেই পজিশনে দেখতে চেয়েছি যেখানে পিপল ফ্রম ব্যাঙ্গালোর, মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ who are settled in there, they would feel the need to come back, যে একটা হোপ জেনারেট করা, যে ঠিক আছে মানে এখন না ফিরতে পারলেও আমরা হয়তো ইন ফিউচার ফিরতে পারি, সেই একটা হোপ জেনারেট করা, মানে সেই ব্যাপারটা আমরা কানেক্ট করতে পেরেছি ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে, যেটার জন্য গ্রোথটা হয়েছে। এই ব্যাপারে একটা ছোট্ট জিনিস শেয়ার করছি, যে হাউ আই বিকাম পার্ট অফ দিস পেজ। তো আমি 2 বছর আগে আই মুভ টু ব্যাঙ্গালোর, তো দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি পেইনফুল প্রসেস ফর মি। আই মিন তখন আমি বুঝতে পারি যে আমার মতো হয়তো আরো অনেকে আছে যাদেরকে হয়তো ব্যাঙ্গালোর বা বাইরে মুভ করতে হয়েছে নিজের হোম টাউনকে ছেড়ে। তো দেন শুভরূপ ওয়ান ডে কন্ট্যাক্টেড মি, তো ওর একটা ইউটিউব চ্যানেল ছিল, সেখানে ইন্টারভিউ এর জন্য আমি তখন মিন্ত্রাতে জয়েন করেছিলাম, তো একটা ইন্টারভিউ নেবে বলে ও কন্ট্যাক্ট করেছিল। বাট উই কেপ্ট ইন টাচ এন্ড উই কেপ্ট টকিং অ্যাবাউট কলকাতা এবং দ্য টেক সিনারিও ইন কলকাতা, হোয়াটস হ্যাপেনিং ইন কলকাতা, অ্যান্ড আমরা ডিসকাস করতাম যে কলকাতায় কি কি কোম্পানিজ আসছে না আসছে, এবং আমি ওকে সবসময় বলতাম যে আমি ব্যাঙ্গালোরে থাকলেও আমি অ্যাকচুয়ালি কলকাতাতেই সেটেল করতে চাই, কলকাতাতেই মুভ করতে চাই। এবং তখনই আমাদের মধ্যে এই একটা কনসেপ্ট গ্রো করে যে আমরা কলকাতার জন্য কিছু করব, যে আমার মতো হয়তো আরো অনেকে আছে, ও যেটা বলছিল শুভরূপ, যে ওর অনেক বন্ধুরা ব্যাঙ্গালোর, মুম্বাই, হায়দ্রাবাদে রয়েছে, তো ওর চাই যে ওরা ফিরে আসুক। তা আমিও সেটাই চাইছিলাম, যে আমিও ফিরে আসতে চাই, এবং আমি চাই আমার মতো যারা আছে তারাও যেন ফিরে আসে কলকাতায়। তো এই ব্যাপারটা আমার মনে হয় যে আমরা কানেক্ট করতে পেরেছি বাকি যারা রয়েছে তাদের সবার সাথে, সেটা ওয়ান অফ দ্য রিজনস। থ্যাংক ইউ। নীলাভ্র, ইউ হ্যাড সামথিং টু অ্যাড? মানে সবাই সব পয়েন্ট বলেই দিল। আমার জাস্ট একটু মানে এই স্কেলটা রিচ করার জন্য আমি ডেটা দিতে চাই, মানে অ্যানালিটিক্সটা আমাদের পেজে স্মল অ্যানিকডোট। তো বেসিক্যালি আমরা লাস্ট ইয়ার in last 365 days we have grown around 16k followers. Month on month আমাদের follower growth is 10% per month. Impressions per month is around 3 lakh approx. So I guess this massive growth isn't all about যে আমরা এই ভিশনটা কানেক্ট করতে পেরেছি পিপল লোকজনের সাথে, আমরা এই মানে কলকাতা নিয়ে যে ভালো কথা, পজিটিভিটি, সেই হোপটা জেনারেট করতে পেরেছি। এটাই সবাই বললো, এটাই আমারই একটা অ্যাড করার পয়েন্ট ছিল, আর কিছু না। আমাদের পেজ নাম্বার, আমাদের রিসার্চ, রাইট, আর আমাদের রিসার্চ, আমাদের এক একটা আর্টিকেলের রিসার্চ ইটস অ্যারাউন্ড, মানে আমরা 1 উইক নিতাম একটা টাইমে, যে we should post a series in a well researched manner that it translates the right thing, right? So that I guess আমাদের ম্যাসিভ গ্রোথ, আমরা টাইম নিয়েছি, আমরা কমিট করেছি জিনিসপত্র, তার জন্য আমাদের গ্রোথ এত ভালো, I guess. That's সৌভিক, শুভরূপ, কিছু বলছিলে তোমরা? হ্যাঁ, নীলাভ্রটাই
ওই নীলাভ্রটাই কন্টিনিউ করছিলাম, যে ওই যেটা বললো যে আমরা মানে যেটা আমরা পোস্ট করি খুবই ওয়েল রিসার্চ কন্টেন্ট আর কি, আমরা অনেকটা টাইম নিয়ে করি। আর আমাদের পেজে যদি কেউ কোনো পোস্ট দেখে তো তারপর তাকে আর অন্য কিছু দেখতে হবে না, সেটা জব রিলেটেডই হোক বা কোনো ইভেন্ট রিলেটেডই হোক, মানে আমরা প্রতিটা জিনিস একদম মাইনিউটলি আমরা সেখানে ডেসক্রাইব করে দিই, যে কোথায় হচ্ছে, কখন যেতে হবে, কার সাথে কানেক্ট করতে হবে। তো এটা আমরা খুব ভালোভাবে মেনটেন করার চেষ্টা করি। তো সেটাও একটা ওয়ান অফ দ্য রিজন আমাদের পেজের গ্রোথের জন্য। শুভরূপদা কিছু বলছিলেন। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে যেটা সৌনক যে পয়েন্টটা অ্যাড করলো, ইটস বেটার টু নো দ্য রিয়ালিটি। মানে ভালো বলছি এই মানে নয় যে কিছু বাড়িয়ে বলবো, বেটার টু নো দ্য রিয়ালিটি। সো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন। এই পয়েন্টটা আমি অ্যাড করতে চাইছিলাম। ইয়া, দ্যাটস অল। তো আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, লাইক হাউ ডু ইউ ফাইন্ড লাইক দ্য মানে দ্য রেলেভেন্ট সোর্সেস ফর ইয়োর কন্টেন্টস? লাইক অনেক কন্টেন্টস তো আছে আমাদের ইন্টারনেটে, তো আমরা অনেক কিছুই পাই। তো মানে এরকমও কিছু আছে যেগুলো হয়তো মানে 3-4 মাস আগে হয়ে গেছে, হঠাৎ করে পোস্ট হয়েছে। আমি একটা নিউজ পেজের কথা বলছি, আমি নাম নিচ্ছি, তো ওরা এটা করে। তো এরকম এক এক সময় হয় যে আমরা হয়তো সার্চ না করে, যদি আমরা এরকম হয়েছে অনেকবার, আমি ড্রাফট করে নিয়েছি, বাট পরে আমি যখন চেক করেছি, আমি তখন দেখলাম এই আর্টিকেলটা হয়তো 3 মান্থস আগে ওরা নতুন করে পোস্ট করেছে। তো এই জিনিসগুলো তোমরা কি করে হ্যান্ডেল করো, বা এই জিনিসগুলো তোমরা কি করে দেখো? হ্যাঁ, I would like to take this question. দেখো, ফার্স্টলি মানে যদি এত ডিপ রিসার্চ করতে হয় সিম্পল গুগল সার্চে তো হবে না ভাই, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ our USP, kind of, but it is not entirely our USP, I'll say this. So not only that, we search through forums, we search through articles, and more importantly, we also read through policy documents when and whenever necessary, right? And কলকাতা আইটি হাবের থ্রু দিয়ে লাইক একটা জিনিসও লাইক এস্টাবলিশ হয়েছে যে আমাদের যারা ফলোয়ার্স আছে তারা নিজেরা যে অ্যারাউন্ড দ্য সিটি, অ্যারাউন্ড দ্য স্টেট ইভেন যখন যায়, তারা they inform us, they send us pictures, so we don't have to, like, that sort of goodwill we have been able to create, right? So it's kind of a network that we did not even pay to create, and that came forward by itself. So that is one. And the other thing is that we have to be like, slightly like off the beaten path when we are researching ourselves, right? যে not only মানে যে policy documents দেখা, then মানে Google searches তো শুধু দিয়ে হয় না। তো তারপর যেটা হবে তোমার হচ্ছে যে মানে তোমার প্রেজেন্টলি যা স্টেটাস আছে সেই প্রজেক্টটার অর সেই আইডিয়াটার, তো তার সাথে একটা মানে তো মানে ম্যাপিং এস্টাবলিশ করা, অ্যান্ড লাইক ওইখান থেকেই সব ডিটেলস গুলোকে আনা, ঠিক আছে? দেখো, I may be using some very vague terms because I won't be divulging all of my sources directly. Okay. As none of us would want that, at least the five of us. Okay. So I think that's the basic gist of it. But apart from that, there is a lot of self-research. There is a lot of digging up even historical documents, right? That when we wanted to trace back that why like some company like best example is Infosys, that why did it take so long for Infosys to be here, right? It's a long so when history, you long trace exactly, so when we trace the history, you will go back till 1987, right? Even more recently, like in 2011, and even more recently, like when the sunset clause got established in 2021, right? So you have to make these connections by yourself, and I don't think that it can be taught, but it only can be developed. And I'm very lucky to work with my team who have helped me develop this, and I would like to believe I've also helped them develop this. So সবকিছু একটা মিলিয়ে মিশিয়েই এটা চলে, ঠিক আছে? এটার কোনো মানে 100% উত্তর হয় না। তুই মানে বলছিলি যে দ্য গুডউইল এন্ড দ্য পজিটিভিটি, দ্য নেটওয়ার্ক মানে একটা মানে তৈরি হয়েছে অফ পজিটিভিটি, which is great. And again, we feel the same way about our community network, and I'm pretty sure আমাদের কমিউনিটি, দুটো কমিউনিটি নেটওয়ার্ক মেম্বার্স আর at least 50% overlapping. I'm pretty sure. Yeah. মানে we've never done the math, but হয়তো এবার পজিটিভিটির সাথে আমাদের অনেক নেগেটিভিটিও ডিল করতে হয়। and we hear a lot of things যেটা আমাদের পেজকে বলা হয়, কখনো তোদের পেজকে বলা হয়। How do you deal with that kind of negative feedback from members, followers, whoever, মানে general anonymous faces or non-anonymous faces? How do you deal with the negative feedback? Yeah, dealing with the negative feedback. Yeah, please go on. আমি ইন্টারাপ্ট করলাম। হ্যাঁ, বলো Souvik. I guess আচ্ছা, নীলাভ্র, হ্যাঁ।
আচ্ছা, নীলাভ্র বলছে। রাইট। হ্যাঁ, তো আই গেস আমাদের মেন থিং হচ্ছে আমরা নেগেটিভিটিটাকে খুব পজিটিভলি নিই, আমরা কনস্ট্রাকটিভলি নিই বেসিক্যালি। আমাদের ডিএমস এন্ড অলে আমাদের লোকজন অনেক কোয়েশ্চেন্স করে যে হাউ ডু ইউ পারসিভ কলকাতা, হাউ ডু ইউ থিঙ্ক লাইক দিস, যে এটা কিছু হতে পারে। আমরা খুব জেনুইনলি আমরা ফ্যাক্টস দিয়ে আমরা ইয়ে করে কাউন্টার করার চেষ্টা করি। আমরা কোনোদিন ওরকম হয়নি যে আমরা একটা নেগেটিভ ডিএম বা নেগেটিভ কমেন্ট পেয়েছি বলে তাকে ব্লক করে দিলাম বা তাকে পেজ থেকে সরিয়ে দিলাম। আমরা একটা ওপেন ট্রান্সপারেন্সি সবসময় রেখেছি যে যদি তুমি নেগেটিভ বলো, আমরা ওটাকে যদি তুমি ঠিক নেগেটিভলি ঠিকও বলো তাহলে আমরা একদম অ্যাগ্রি করবো যে তুমি ঠিক এখানে, রাইট? তো যদি তুমি নেগেটিভলি ভুল বলো আমরা ওইটাকে ফ্যাক্টস দিয়ে কাউন্টার করি। আই গেস এটাই আমাদের ইউএসপি, আমাদের তাই জন্য লোকজন এত ভালোবাসে যে আমরা কাউকে কোনোদিন মানে নিচে নামাইনি, এটাই শোনো। সো লাইক ও মানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মানে পয়েন্ট এখানে বললো যে আমরা কাউকে কোনোদিন মানে whichever negative comment it might be, until and unless it is fake news, we have never been forced to remove any comment. And মানে fake news হলে we have countered it, we have kept our comment and there as well, right? So এবারে মানে যেটা আরেকটা জিনিস মানে যেটা অবশ্যই মানে বলার, যে কলকাতা আইটি হাবকে যখন আমরা শুরু করি বা কলকাতা কলিংও যখন মানে শুরু হয়, যে নেগেটিভ পারসেপশন তো ঠিক আছে, দের ইজ ওয়ান অ্যাসপেক্ট, যে কলকাতার যে টকটা বা কলকাতার লাইক ইকোসিস্টেমের ব্যাপারে যে ডিসকাশনটা, this was not pervasive in the digital psyche, right? So what, like we had discussed this very extensively amongst ourselves, that whatever negativity, whatever positivity, and whatever neutrality is there, we will have to keep all of it, because our first goal was to re-establish our city within the psyche of the corporate world, who are scrolling through LinkedIn, who are seeking through LinkedIn for jobs. I think we have not yet, fully reached the that potential. Like we are still trying to, right? I agree. Yeah. So তো সেটা একটা ছিল, and সেই প্রসেসটায় like আমরাও আছি। Plus, what we have always wanted to do is to build a discussion platform. তো like recently আমরা এটা আরো বেশি দেখেছি যে কেউ কিছু নেগেটিভলি মানে পোস্ট করলেও মানে ফলোয়ার্স এর ভেতর থেকে by themselves they go and কেউ একজন অ্যাডভোকেট হয়ে post যায় আমাদের something. Exactly আমাদের my করতে হয় point. Exactly my point. So basically, so that only happens when you can naturally build that psychic connect with people. So that by itself so becomes a shield towards like pure negativity, like that is not based on facts, like that is just based on assumptions, right? So I think no, best, I'm done. Yeah, please go. আর এই যে মানে ইটস আ গুড মানে পয়েন্ট যে আমাদের নিজেদের ফলোয়ার আমি টার্মটা আই ডোন্ট প্রেফার টু পার্সোনালি, আই ডোন্ট প্রেফার দ্য ফলোয়ার, yeah, right. followers, I think they are all members বলাটা better members. I always prefer to say members, and I think তাদের সাপোর্ট ছাড়া অবভিয়াসলি আমাদের দুটো পেজ কখনোই দাঁড়াতো না। আমরা যেটুকু করতে পেরেছি এখনো পর্যন্ত, it's all because of them, and I think it is all, I keep saying this over and over again, মানে কাউকে খুশি করার জন্য না, মানে নিজের মধ্যে সেটা রাখার জন্য যে এটা আমি, মৈনাক, স্নেহা বা তোরা সাতজন এর জন্য না, it is the people who have given that support to us, and that keeps us humbled, that keeps us grounded, so that we continue to work. তুই যেটা বললি যে in terms of the reach, right, we are 21k, right? The ocean is huge, মানে কলকাতার লোকজন কোথায় নাই ছড়িয়ে আছে, বেঙ্গলের লোকজন কোথায় না ছড়িয়ে আছে। মানে আমি একটা somebody said like every fifth person in the world is Chinese. আমি বলতাম every third person in the world is a Bengali or a non-Bengali from Kolkata, ঠিক আছে? তো সেইটা যে রয়েছে যে মানে the potential of expanding this communities to a limit যেটা আমরা এখনো এক্সপ্লোর করিনি, সেটা আই থিঙ্ক ইজ ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট। সেটার জন্য নেক্সট জিনিস যেটা আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে হাউ আর ইউ লুকিং অ্যাট নিউ কোলাবোরেশনস বা নিউ ফরম্যাটস? ওইগুলো তুমি আস্তে আস্তে আসবো, বাট কোলাবোরেশনের কথা তোরা মানে দিস ইজ অবভিয়াসলি ওয়ান গুড ওয়ে টু স্টার্ট থিংস, বাট what other collaborations are you thinking of in the days to come? I think I guess আমি
হ্যাঁ, আমি এটাই বলতাম যে you would be the right person to answer, Neelabhra. Go বল on, বল go on. Neelabhra looks after partnership, হ্যাঁ, so আমরা so we বল বল Yeah, I am looking after partnerships and collaborations right now. তো বেসিক্যালি আমাদের মুভিং ফরওয়ার্ড আমাদের প্ল্যান, ফার্স্ট অফ অল আমাদের ডিসক্লেমার হচ্ছে আমরা হাইলি মানে একদমই নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, ঠিক আছে, হুম, অর্গানাইজেশন না, নন প্রফিট লিঙ্কডইন পেজ community, বেসিক্যালি আমরা, হ্যাঁ, community. কমিউনিটি, রাইট। তো আমরা কোনো পোস্টের জন্য কোনো, we don't take any monetary benefit, right? হুম Our posts are only মানে মানে ট্রুথ বা ধরো নিউজ যেটা কলকাতা রিলেটেড, রাইট? কেউ হুম, আমাদের কোনোদিন আমরা এক পয়সাও নিন একটা পোস্ট করার জন্য, এইটাতেই হয়তো আমাদের গুডউইলটা এতটা মেনটেন্ড আছে। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই অ্যান্ড টু হুম, কোলাবোরেশনস এন্ড ইভেন্টস বা পার্টনারশিপ বলতে যাও, এইটা আমরা ফিউচারে ভাবছি, মানে আমাদের এখন মেন টার্গেট আমাদের কমিউনিটি মেম্বার্স বাড়ানো, আমাদের প্রেজেন্স বাড়ানো। কোলাবোরেশনস এন্ড পার্টনারশিপস এর কথা বলতে গেলে এখন আমাদের যা গুডউইল আর ইয়ে হয়েছে কমিউনিটিতে, তো আমাদের যে ইভেন্টস কোলাবোরেশনস ইভেন্টস হচ্ছে কলকাতায়, people are tagging us, people are হুম saying that, hey, can you promote our event in your page, right? recently This is you uh, partnered with Atlassian community. right. Atlassian. Yeah, হুম right. So, yeah, Atlassian. The community lead, Showman, reached us out. Hey, can you promote our event in your page? I guess I went there. So ওখানে গিয়ে আমার খুব ভালো লাগলো যে আমি প্রায় 10-12 জনের সাথে মিট করলাম, যা বললো, hey, we don't even knew this event 1 week back, হুম but through your post কলকাতা in আইটি হাবের Kolkata জন্য IT Hub, যাচ্ছি we ভেরি registered and came here, right? ভেরি এই মোমেন্ট গুলোতে আমার মনে হয় যে ইটস আ হিউজ ইম্প্যাক্ট উই আর ক্রিয়েটিং, রাইট? হয়তো আমাদের 20K ফলোয়ার্সে আমাদের যদি 1% 1%ও যদি ইম্প্যাক্ট করতে পারি, দ্যাট is a victory for us, and I guess it is, the dream is coming to true এখন, coming true. তো বেসিক্যালি দ্যাট এই পার্টনারশিপ ওয়ান্ডারফুল কোলাবোরেশনে বলবো যে আমরা আমাদের এখানে পাইপলাইনে আছে এগুলো, আমরা রিচিং আউট টু পিপল আর রিচিং আউট টু আস, I guess we are discussing and we will come up with something in the future. হুম। ওয়ান্ডারফুল That's ওয়ান্ডারফুল all. আর এই পার্টনারশিপের মানে লাইনটা ধরেই আর ইউ প্ল্যানিং টু ওপেন আপ আদার ফরম্যাটস আদার চ্যানেলস লাইক উই আর অন লিঙ্কডইন রাইট আমরা যদি বলি we had one failed experiment with আমাদের WhatsApp channel we tried didn't take off we realized we are not celebrities so we did not get traction there or maybe we didn't do it right let's not pass the blame we didn't do it right but we started doing YouTube now আমরা LinkedIn এর content we directly stream on YouTube somebody Pallab from Gappu wished us কে আমাদের 100k subscribe 100k বলছি sorry স্বপ্ন ওটা 100k টা স্বপ্ন 100 সাবস্ক্রাইবার্স হয়েছে 100 সাবস্ক্রাইবার্স ইউটিউবে হয়েছে ইটস আ স্টার্ট ইটস আ স্মল স্টার্ট বাট হ্যাঁ তো আমরা সেকেন্ড প্ল্যাটফর্ম এটা এক্সপ্লোর করছি তোদের কি প্ল্যানস আছে মানে ডিফারেন্ট চ্যানেলস ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মস হ্যাঁ, আমি তো আমি এটা চাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ, I'll pass on to Neelabhra. There are some plans. আমি জানি না যে Neelabhra কতটা চাইবে মানে ডাইভালজ করতে, বাট মানে প্ল্যানস আছে। এবার মানে সেকেন্ডলি লাইক মানে what Neelabhra said that মানে যখন কমিউনিটিজ এ ও গেছে, যখন কমিউনিটি ইভেন্টস এও গেছে, that people not only they recognized us, they kind of acknowledged that they got to know like about the event through us. তো আমার মনে হয়, আমাদের সকলের মনে হয় রাদার, যে মানে নেক্সট স্টেপ যেটা আমাদের মানে নেওয়া উচিত হচ্ছে ডিজিটাল স্পেস থেকে কিভাবে আমরা ফিজিক্যাল স্পেসে আস্তে আস্তে ট্রান্সেন্ড করতে যাব, রাইট? সো আই থিঙ্ক যে গ্রাউন্ড লেভেলে ফর আ কোয়ান্টিফাইবল ইম্প্যাক্ট মানে সেটা খুব নেসেসারি, and we have some plans for it. We will not divulge all of it, obviously, but I think that is the direction we'll move towards. And I'll pass on to Neelabhra. I think he has something to say. সো আমার এই টিমের কাজ নিউ আইডিয়াস আনা বেসিক্যালি। তো আমি আমি বললাম যে এটা একটা ফান বেসিক্যালি, আমি বললাম লেট কলকাতা কলিং ডু অল দিস স্টাফ, we will analyze their trajectory and progress, and learn from our we mistakes will dive into why that not uh, why not we will dive into that space if they are successful enough, and if we can see a vision we can transcend into that space. So and I that appreciate that আমার frankness and honesty sure why not তো আমরা তোমাদের অপরচুনিটি দিচ্ছি যে তোমরা পড়ো, আমরা দেখছি, আমরা ফলো করছি, তোমাদের থেকে আমরা আইডিয়া নেব বেসিক্যালি। দেখো আইডিয়া আমাদের আইডিয়া আমরা ডেফিনেটলি এখানে হ্যাঁ বল বল
বেসিক্যালি আমরা পাঁচজনই ওয়ার্কিং প্রফেশনালস, রাইট? ওয়ার্কিং প্রফেশনাল। সৌনক এখন এমবিএ করছে, স্টুডেন্ট। আমাদের সবার লাইফ খুব বিজি। তো আমাদের, তুমি যদি দেখতে চাও, মানে 1 মান্থে আমরা হয়তো একটু রেস্ট নিচ্ছি, যে একটু পোস্টও কম আসছে, যে একটু রেস্ট নিচ্ছি আমরা, যে আমাদের এত ওয়ার্ক লাইফে আমাদের বিজি আমরা, যে আমরা এটাকে আবার একটু র্যাম্প আপ করবো উইথ নিউ এনার্জি, রাইট, ইন দ্য কামিং মান্থস। তো তাই জন্য আমরা এই জিনিসগুলো, এই যে ধরো কিছু ডিজিটাল স্পেসে আমাদের ডাইভিং করতে হবে, বা কিছু আমরা ভাবছি আইডিয়াস গুলো খুব ওয়েল থট হওয়া উচিত, রাইট? তুমি তুমি আজ হোয়াটসঅ্যাপ স্পেসে গেলে, তোমার এনার্জি টাইম গেল, তুমি ফেল করলে, ফেলিং ইজ নট আ প্রবলেম, বাট আমাদের কাছে ওই টাইম অ্যান্ড এনার্জি ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল টু আস। তাই জন্য আমরা অ্যানালাইজ করছি, যে একটা টাইম নিচ্ছি, যে আমরা অ্যানালাইজ করে দেখবো যে আমরা এই স্পেসে ক্যান দেয়ার বি এনি প্রোগ্রেস ইন দিস স্পেস ফর আস। তো ওই জন্যই আমরা একটু টাইম নিচ্ছি এই কোলাবোরেশনস এন্ড পার্টনারশিপস, কোলাবোরেশন, ডাইভিং ইনটু নিউ ডিজিটাল। সৌভিক, এটা বলছি। হ্যাঁ, আমাদের ইন ফিউচার প্ল্যান আছে যদি আমরা কিছু অফলাইন মিট আপ করতে পারি, যেমন আমাদের যখন 10K কমপ্লিট হয়েছিল, আমরা কলকাতা আইটি হাবের আমরা 5-6 জন মেম্বার আমরা মিট আপ করে কেক টেকের একটু সেলিব্রেট করেছিলাম। তো আমাদের ইন ফিউচার প্ল্যান আছে যদি আমাদের নেক্সট 30K বা সামথিং ফলোয়ার্স আমরা রিচ করি, যদি আমরা বা তোমরা একসাথে মিলে যদি আমরা কোনো এরকম কোনো মিট আপ যদি অ্যারেঞ্জ করতে পারি, তো সেটা সকলের জন্যই খুব ভালো হবে। আর সেখানে বাকিরাও তাদের একটা লাইভ একটা চিটচ্যাটেরও ব্যবস্থা থাকবে। তো নিশ্চয়ই, না অ্যাবসলিউটলি, এন্ড আই কমপ্লিটলি মানে ইন ফেভার অফ দ্যাট। সৌনকের সাথে আমার 1-2 বার দেখা হয়েছে, বাট আই থিঙ্ক সবাই মিলে দেখা করলে, and invite some of our community members also, those who have played a very active role in promoting our communities. We would love to have them as well. Scale and size of the event, I think we can pick up later. একটা প্রশ্ন আমার যেটা রয়ে যাচ্ছে, সেটা অবভিয়াসলি আই নো নীলাভ্র সেড কি, মানে let Kolkata Calling test the waters. Monetization is an important thing, right? You said that you are non-profit. Non-profit does not mean demonetized, মানে to not use that word, it's a bad dream, but are you ever thinking of monetization of posts? And I ask that because this is a question we have been dealing with, right? আমাদের টিমের মধ্যে, মৈনাক, আমার, স্নেহার মধ্যে there are different viewpoints, whether we should monetize and what are the pros and cons of that. কারণ আমার যেটা মনে হয়, and I'll share mine and I'll shut up, let you talk, যে the goodwill that we built of members, we know that we are not doing it for the money, and obviously we are still not doing it. Even if we decide to monetize, it's not for the money at all, but to enable, grow the team, grow the marketing efforts, grow our reach to sustainably, we need some resources to come in. But আমার একটা ভয় আছে যে the goodwill that we have of the people, the moment they realize that we are monetizing posts or monetizing guests for the podcast, এই goodwillটা কোথাও একটা হিট করতে পারে। So that is our view, মানে আমার personal view. Moinak differs from me greatly in this. Moinak says no, we definitely should monetize. Why should we let people do free promotion from our platform? But that's there. What are your thoughts on this? Yeah, so our thoughts on it are very much, same as yours. যে আমরাও ভেবেছি যে মানে direct monetization would mean sacrificing the goodwill, and it is true. ঠিক আছে? তো short term like we have had small discussions, we have had long discussions, we have had like extensive discussions even, that basically short term আপাতত like আমাদের ভাবা কোনো প্ল্যান নেই। তো আমি এটা like safely বলতে পারি, but like you said that in the medium term or in the longer term going forward, and whenever you want to make quantifiable impact, so monetization is not only for profit but to basically channelize and to build your own pipeline so that you can carry forward the venture that you have been carrying forward, right? So and improving the quality also, na? Exactly. Improving the quality, outreach, সবকিছু। Yeah, exactly. Exactly. Like মানে আজকে একটা কলে হচ্ছে, সো মেবি উই উড অলসো ওয়ান্ট যে একটা আমরা মানে তো ফেস টু ফেস মানে বসে একটা হবে, একটা পডকাস্ট ধরনের, একটা মাইক সেটআপ থাকবে, একটা স্টুডিও রুম থাকবে। Camera setup থাকবে, correct. এক্স্যাক্টলি। সো
I think treading this ground of monetization is not an easy one, but to kothao na kothao, sometime or the other, it is going to become a necessary one. So I do believe that, and we sort of have to accept that reality sooner or later. ঠিক আছে? So how do we balance it with the goodwill we have built? I think it will depend on how we monetize and what we monetize, right? Sure. যে মানে কাউকে আমরা যে প্রমোশন করতে দিচ্ছি আমাদের পেজে, তার সকলেই কি লাইক এভরি টম ডিক এন্ড হ্যারি কে তো আমরা দিতে পারবো না। লাইক এভরি মানে যে একটা ব্যাড মার্কেটিং যে গিমিক গুলো হয়, তো সবকিছু তো আমরা ওটাকে লাইক স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটা অল এনকম্পাসিং প্ল্যাটফর্ম আমরা দিতে পারবো না, right? So that is just one small example. So we are still like treading this ground. But to start off, like what I had to make clear to you, that what are the questions we are facing within ourselves as well. So আমার থেকে যদি কেউ কন্টিনিউ করতে চায়, প্লিজ গো অন। গো অন। আমি এই টপিকের বাইরে একটা কথা বলছি, জাস্ট ফর জেনারেল পারপাস। এটা একটা প্ল্যাটফর্ম। বেসিক্যালি আমি কিছু মাস আগে আমাদের সাথে হয়েছিল যে কলকাতা আইটি হাব হায়ারিং করছে, লাইক এইচআর এন্ড দোজ অল, ঠিক আছে? তো এটা আমি আগে দিয়ে বলে দিচ্ছি, যেটা আমরা বলেছি এটা কমিউনিটি, লাইক আমরা কোনো পয়সা বা কিছু নিই না। সো দেয়ার ইজ নো হায়ারিং গোয়িং অন, ওকে? আমি ভাবলাম এটা একটা লাইক একটা পেজ অনেকে দেখছে, সো ইটস আ বেটার প্লেস টু টক অ্যাবাউট দ্যাট। ওকে, আমরা কোনো রকম হায়ারিং করি না, এন্ড উই হ্যাভ পোস্ট লট অফ টাইমস, বাট স্টিল আই ফিল ইটস আ বেটার প্লেস টু টক অ্যাবাউট। থ্যাংক শুভরূপ। আচ্ছা, এবার আমাকে একটু স্পিড আপ করতে হবে, কারণ আমি টাইমটাও দেখি। আমাদের কয়েকটা স্পেসিফিক সেগমেন্ট ছিল, সেটা আমি তোদের কাছে এক এক করে নিয়ে আসছি। About the Kolkata IT sector, and I will kick this off. We'll talk about, because Kolkata IT Hub does fantastic research on the Kolkata, Bengal Silicon Valley, Bengal FinTech Hub. We'll come to that. But তার আগে একটা পার্সোনাল কোয়েশ্চেন। আমরা অনেকবার শুনেছি যে কলকাতার আইটি কালচার ইজ নট ভেরি গুড, হ্যাঁ, কম্পেয়ার টু লেটস সে সোহিনী ব্যাঙ্গালোরে কাজ করেছে, তোরাও বাকি কলিগসদের সাথে অন্য সিটিতে কাজ করেছিস। Is it true that Kolkata's IT culture, I'm not going into overall work culture, ঠিক আছে, সেটা is a very diverse beast, but Kolkata's IT culture, is it poorer, worse than IT culture in Pune, Bangalore, Hyderabad? What is your take on this? আমি এই পয়েন্টটা তুলতে চাইছি। বেসিক্যালি দেখো, কোনো আইটি কালচার কোনো জায়গা ওয়াইজ ডিপেন্ড করে না, টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক। কারণ কিছু কিছু কোম্পানি আইটি, এটা বলা যায়, এটা লাইক প্রজেক্ট ওয়াইজ ডিপেন্ডস অন লট অফ এক্সটার্নাল থিংস এন্ড অল। So like I can take my experience. I have started working from TCS. The experience was pretty good. Now Highland was now it's better. Okay. বাট একটা কোনো এরিয়ার আইটি কালচার খারাপ বা এটা বলা খুব মুশকিল। মাইট বি হতে পারে কিছু কোম্পানিজ বা কিছু প্রজেক্টে হতে পারে, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন শুধু সেটা কলকাতায় হয়। এটা ব্যাঙ্গালোরেও হতে পারে, এটা পুনেতেও হতে পারে, ভুবনেশ্বরেও হতে পারে, আদার সিটিজেও হতে পারে। নিশ্চয়ই। সো এটা একটা ব্যাপার, এটা আমি তো একদমই মানতে নারাজ, এটা টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক। ইয়া, ওই যে বললে কলকাতায় বাজে বলার লোক প্রচুর আছে, হয়তো একটা হয়েছে, সেটাকে 10টা দেখানো হচ্ছে। হতে পারে যে কলকাতা একটু বেশি, ব্যাঙ্গালোরে কম, এটা হতে পারে, বাট ইটস নট বিন রিলেটেড টু এরিয়া, কোনোদিন হতে পারে না এটা। কারণ আমি শুনেছি আমাদের বন্ধুদের মুখে লাইক অনেক ব্যাঙ্গালোরেও এরকম চলে, বাট হ্যাঁ কলকাতাটা হাইলাইট বেশি হয়, ব্যাঙ্গালোরটা হয় না। কারণ কলকাতা প্রতি একটা নেগেটিভ ব্যাঙ্গালোরে জল নেই, আমি জানি না সোহিনী কি করে কাটাচ্ছে ব্যাঙ্গালোরে। জল ছাড়া কি করে চলেছে কলকাতায়? আগেই আমি চলে এসেছি বাড়ি এর জন্য। আচ্ছা, উঠে বাড়ি চলে এসেছে, এই তো খুব ভালো। যাওয়ার আগে আবার জল নিয়ে যাবে। আচ্ছা, এবার আমি আসি তোদের, যে তোরা যেহেতু এই স্পেসিফিক সুবিধা, আমার লাস্ট একটা থিং মানে বলার ছিল আইটি কালচারটা নিয়েই। আই থিঙ্ক শুভরূপ দা মানে যেটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে যে পয়েন্টটা বললো, যে বেসিক্যালি দি এক্সপিরিয়েন্স ইজ ডাইভার্স, রাইট? যে তোমার মানে খারাপ ভালো মানে দুটো মিলিয়েই আছে, প্লাস আমরা অনেক সময় খালি খারাপটাকে মানে প্রজেক্ট করি। আমার মনে হয় লাইক আরেকটু যদি ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি দেখা যায়, ঠিক আছে, তো জিনিসটা অনেকটা ট্র্যাজেক্টরি ডিপেন্ডেন্ট, রাইট? ট্র্যাজেক্টরি ডিপেন্ডেন্ট আমি কেন বলছি, লাইক ইফ ইউ গো ব্যাক টু হাউ দি আইটি বুম হ্যাপেন্ড ইন ইন্ডিয়া পোস্ট দ্য লিবারালাইজেশন ডিসিশন অফ 91, যে মানে সবার আগে তো মানে তোমার মানে বেসিক্যালি ওয়েস্টার্ন কোম্পানিজ এর যে কাস্টমার সার্ভিস ব্যাক অফিসেস এর কনসলিডেশন দিয়ে শুরু হয়েছিল, নিয়ে পরে যে মানে ভার্টিক্যাল গ্রোথ, অ্যান্ড বাই ভার্টিক্যাল I mean যে আস্তে আস্তে ব্যাক অফিসে দেন ডেভেলপমেন্ট, দেন জিসিসি, দেন সো অন এন্ড সো ফোর্থ, দেন স্ট্র্যাটেজি, দেন R&D। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে কলকাতা যেই ট্র্যাজেক্টরিতে রাইট নাও মানে রয়েছে,
presently what I can totally see is workforce consolidation happening first. I hope and I till now believe that vertical growth we have still to tap, and we have still to break that ceiling, right? লাইক লাইক একটা খুব মানে যেটা ডেভেলপমেন্টের একটা মানে বিশাল বড় একটা পয়েন্ট। তুমি হয়তো দেখেছো যে অনেক ডেটা সেন্টার্স হচ্ছে, এই সেই হচ্ছে। তো উম এইখানে না কিছুটা পলিসি ডিসিশনসও চলে আসে। ডেটা সেন্টারের যে ডেভেলপমেন্টটা which is crucial for like artificial intelligence, and right now when the entire industry is transitioning into AI, right? So তুমি দেখবে লাইক দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য রেজাল্ট অফ দ্য 2021 ডেটা পলিসি রাইট নাও। লাইক লাস্ট ইয়ারই একটা ইন্টারনেট কেবল ল্যান্ডিং স্টেশনের পলিসিও হয়, রাইট? সো ওয়ের উই আর স্ট্যান্ডিং, লাইক আমি যে ট্র্যাজেক্টরিটার কথা আমি বললাম, যে কোথাও না কোথাও লাইক পলিসি ফ্রেমওয়ার্কস দিয়ে বা ডিসিশনস দিয়ে আমাদেরকে সেই ফাউন্ডেশনটা তৈরি করতে হবে। কিছুটা হয়েছে, আবার অনেকটা হয়নি। আমরা যেটা বলি লাইক উই উইল ডেফিনেটলি বি রিয়েলিস্টিক, লাইক উই ডোন্ট বিলিভ ইন ব্লাইন্ড অপটিমিজম, রাইট? তো তারপর যেমন বেঙ্গল যে সিলিকন ভ্যালির যে 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 প্রজেক্টটা, ওটাও একটা হিউজ এক্সাম্পল দ্যাট এই যে পোস্ট 2021 যে গ্রোথটা হলো। সো লাইক কলকাতা ওয়াজ নট এক্স্যাক্টলি আ ন্যাচারাল চয়েস, কারণ ন্যাচারাল চয়েস ইন্ডিয়াতে এখন অনেক আছে। Okay, every city is trying to compete. Your offices came here because you had the project of the Silicon like Valley established. You had the fintech hub like demarcated. You were like so giving incentives to commercial like real estate. You were wanting flex workspaces to come to your here, right? So আমার মনে হয় that we have started this journey like on the trajectory of growth, and I think we'll go forward. তো আমরা যেই জায়গাটা আছি, so we are open to like talk about the IT culture etc, but আস্তে আস্তে when the scale becomes expansive like both horizontally and vertically, and that is when you will see this ground to be balanced out. Okay, no, I think তুই যেটা বললি যে around the policies, policies, and we discussed that we'll stay away from politics, we'll focus on policy. From policy Policies play a very very important role in development of any industrialization, technology, and I think again staying away from political colors, I think that's happening across India as well, and Kolkata it is is not an isolated case as well. island. সুমিতা, আমি আইটি কালচার নিয়ে একটু বলতে পারি, যেটা তুমি জিজ্ঞেস বল, করলে। please, বল। যে আমি ধরো 2 বছর কলকাতাতে ছিলাম, তারপর আমি 2 বছর এখন ব্যাঙ্গালোরে আছি। তো আমার ফার্স্ট অফ অল এটা খুবই, আমি যদি এখন বলি যে আইটি কালচার ভালো খারাপ সেটা খুবই জেনারেলাইজ করা হয়ে যাবে, কারণ আমি একটা কোম্পানিতেই ছিলাম কলকাতাতে, তারপর ব্যাঙ্গালোরে মুভ করেছি। তো দ্যাট উইল বি ভেরি জেনারেলাইজ টু সে দ্যাট খারাপ ভালো। আমার যেটা মনে হয় যে কোয়ালিটি অফ ওয়ার্ক ম্যাটার্স আ লট। কালচার ডিপেন্ডস অন দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। তুমি ভালো ওয়ার্ক আনো এখানে, অফকোর্স তোমার কোয়ালিটি, তোমার কালচারও বেটার হবে অনেকটা। তুমি ভালো সেরকম প্রজেক্ট আনো, যদি আমরা আনতে পারি সেরকম কাজ আনতে পারি, ইনোভেশন প্রজেক্ট, তো অবভিয়াসলি কালচারটাও আমাদের অনেক বেটার হবে, বা ওয়ার্ক যে আমাদের ইমপ্রুভমেন্ট হবে। আর একটা আমার যেটা মনে হয়েছে, যেটা যে আমরা দেখবে আমার যেটা ব্যাঙ্গালোরে মনে হয়েছে, সেখানে যারা এমপ্লয়িজ রয়েছে বা যাদের সাথে আমি কাজ করি, বা আমি ওভারঅল যেটা দেখেছি ট্রেন্ড, যে সবাই খুব বেশি কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড, কেরিয়ার এবং ভীষণ প্রফেশনাল। এবং আমার যেটা এখানে মনে হয়েছে যে আমরা একটু কেরিয়ারের ছাড়াও আমরা একটু থিয়েটার দেখবো, আমরা একটু গান শুনবো, আমরা গল্পের বই পড়বো, সেটা ইজ ভেরি গুড থিং। আমার মনে হয় যে আমরা যে খুব অ্যাগ্রেসিভ বা খুব কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড, সেটা আমার মনে হয় যে একটা ভালো জিনিস, যে আমরা কেরিয়ারের বাইরেও আমরা অন্য কিছুর দিকেও লাইফটাকে এনজয় করা, বা লাইফে কিছু অন্য কিছু করা, সেইটার দিকেও আমরা একটু নজর দিই। যেটা আমার মনে হয় ব্যাঙ্গালোরে, যেটা আমি খুব মিস করেছি বা করি এখনো, যে কলিগসদের মধ্যে যে শুধু কাজ বা খুব ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড। তো সেই ব্যাপারটা আমার মনে হয় যে যেটা আইটি কালচার যেটা সবাই বলে থাকে, তো সেই ব্যাপারটা একটা ম্যাটার করে। হ্যাঁ, আমার মনে হয়েছে। I'll have one thing to add here, and then তো Neelabhra can take over, ঠিক আছে? তো like সোহিনী দি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখানে বললো, যে বেসিক্যালি যে একটা সিটির যে লাইক এক্সপেনশন বা স্কেলের ওপরই কিন্তু
তার ইকোসিস্টেম আস্তে 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 বিল্ড হয়, রাইট? যে ব্যাঙ্গালোরে ইউ হ্যাভ দ্য কম্পিটিশন not only through big corporates but also through the entrepreneurs, right? And that is why you have the aggression and you have the innovation as well as an outcome of it, right? So this like also ties back to the point I raised with trajectory, right? That we have started like progressing through it, and মানে এটা hope নয় যে better হবে. It এটা is হবে। absolute, it is scientific fact, right? That as more and more companies consolidate, the competition is not only within talent. The And competition, professionalism will increase, right? exactly, When you are professionalism competing, you are will competing with increase, great companies. plus managerial hierarchies এও competitionটা বাড়বে। মানে for example, like আমি You will তোমাকে not like be if able to you retain good talent, right? If your culture is bad, exactly you will lose your good exactly talent to competitors. exactly You will not be precisely able to service good clients if you are not professional enough. So all of that is part, it's all linked together. It's part and not parcel, exactly. Like একটা সিটিতে মানে যদি 10,000 like IT employees থাকে, right? And so let's say that we have like one company like taking all those 10,000, and on one scenario we have five companies taking those 10,000 in a distributed fashion, like 2,000 each. তুমি দেখবে median স্যালারিটা কিন্তু ল্যাটার কেসে ইনক্রিজড হবে, latter case much higher হবে like than the first case. In fact, the best example for this is the consolidation of the big four in sale, like in Kolkata, right? যে শুরুতে like আমি নাম নিয়েই বলছি যে PwC dominate করতো, ঠিক আছে? Now we have like UIGDS now so aggressively expanding, then you have KPMG, then you have Deloitte USI, right? So within time you would have noticeable quantifiable changes within the people who will try to get into those companies or will try to go to one competitor or the next. তো আমার এটাই বলা ছিল। Now like so Neelabhra can continue. নীলাব্রো, হ্যাঁ, তো মানে সবাই সব পয়েন্ট বলেই দিল। আমার জাস্ট এইটুকুই আমার ওপিনিয়ন, যে ওপিনিয়নে মনে হয় যে শুভরূপদা খুব ভালো বলেছে, জায়গা হিসাবে কালচার হয় না। ইটস আমার মনে হয় পিপল ডিফাইন্স কালচার বেসিক্যালি। এই একটা পয়েন্ট খুব ইনিশিয়াল। আমি গ্রাসরুট লেভেলে আমি বলতে পারি, কারণ কি আমি এই রিসেন্টলি গ্র্যাজুয়েট করেছি। তো পিপল আমাদের যে স্টুডেন্ট লেভেলে আগে যে কথাবার্তা হতো আর এখন যে কথাবার্তা হয় কলকাতা নিয়ে বা অপরচুনিটিস নিয়ে, জবস নিয়ে, আমি একটা ট্রানজিয়েন্ট শিফট দেখতে পাই। মানে যে এখন লোকেরা অনেকটা গ্রোথ নিয়ে কথা বলে। এটা আমার মনে হয় কিছুদিন আগে অব্দিও হতো না, কিছু বছর না আগে। না এটা আমি সত্যি, যদি দেখতে সত্যি যাও, এটা। হ্যাঁ একদমই তাই। আর কিছু বছর আগে ধরো 6-7 বছর আগে আমাদের কোথায় এত ভালো টেক ইভেন্টস হতো কলকাতায়। আমি যে লাস্ট ইভেন্ট বা কমিউনিটি ইভেন্ট অ্যাটেন্ড করি এখন কলকাতায়, খুব ভালো হয়, লোকজন ডিসকাস করে যে হোয়াট উই আর ওয়ার্কিং অন, নলেজ শেয়ারিং হয়। এটা আই গেস খুব একটা দারুণ শিফট আমাদের কলকাতার জন্য। আর এটাই বলার ছিল, আর কিছু না। আর একটা কোয়েশ্চেন দেখলাম বিক্রম করলো, খুব ভালো লাগলো আমার। আমার মনে হয় আমরা এখন সবচেয়ে মানে ভালো ভালো প্রোডাক্ট কোম্পানিতে আছি। শুভরূপ, সৌভিক আগে সার্ভিস কোম্পানিতেও ছিল। তো ওরা আই গেস ওই কোয়েশ্চেনটা তুলতে পারে, খুব ভালো লাগবে যদি ডিসকাস করা যায়। And I think আমাদের একটা পার্টে আমরা উইল টক অ্যাবাউট মোর প্রোডাক্ট কোম্পানিজ অ্যাজ ওয়েল। সেটাতে আসার আগে আমি একটা জাস্ট কয়েকটা জেনারেল জিনিস তোদের কাছ থেকে জানতে চাই, বিকজ ইউ হ্যাভ বিন ভেরি ভেরি ক্লোজলি, মানে বোথ ফ্রম ইউর অকুপেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউর প্রি অকুপেশন উইচ ইজ কলকাতা আইটি হাব। কলকাতার আইটি সেক্টরের প্রমিসেস আর চ্যালেঞ্জেস তোরা কি দেখছিস, এটা একটা প্রশ্ন। এটার পার্ট টু হচ্ছে এটার জন্য হোয়াট ডু ইউ নিড from companies to change, from government to change, and from the talent ecosystem to change. So সেটা তোরা কিভাবে দেখছিস, প্রমিসেস, চ্যালেঞ্জেস আর এই তিনটে স্টেক হোল্ডারের কি সাপোর্ট দরকার হয়? হ্যাঁ, আমি মানে ফার্স্ট এটা বলে আমি স্টার্ট করছি। মানে যেমন মানে প্রমিসেস এর মানে ক্ষেত্রে তুমি যে সিলিকন ভ্যালি প্রজেক্টটা আছে বলতে পারো, ফিনটেক হাব আছে এটসেট্রা মানে বলতে পারো, বা যে নিউ যে পলিসিস আসছে যে ডেটা সেন্টার এটসেট্রা। প্লাস আই এম হোপিং যে দিস ইয়ার মানে আই এম হোপিং যে যে সেমিকন্ডাক্টরের তো পলিসিটাও আসবে। সো সো বাট সেখানে আরেকটা, বেঙ্গল হ্যাজ বিন স্লাইটলি ওভারলুকড, রাইট? যেটা it has been overlooked. It has been overlooked. Like আমি ওখানেই আসলাম যে চ্যালেঞ্জেসটা হচ্ছে যে নট অনলি টু ইন সাম কেসেস যে মানে রাইট যে পলিসিস গুলোকে বা ইমিডিয়েট বা ন্যাসেন্ট স্টেজে কিছু পলিসিস নেওয়া, ঠিক আছে। বাট সেকেন্ডলি হচ্ছে লাইক আই ডোন্ট নো লাইক ইফ ইউ হ্যাভ হার্ড অর নট, বাট মানে দুর্গাপুরে যে
গোল্ডেন সিটির যে টাউনশিপ অথরিটিটা লাইক ওটা স্যাংশন হয়েছে দিস ইয়ার, মানে বাজেট ডকুমেন্টে স্টেটমেন্টে ছিল। সো গোল্ডেন সিটি টাউনশিপ অথরিটি ইজ প্ল্যান টু বি ভেরি সিমিলার টু হোয়াট উই হ্যাভ ইন নবদিগন্ত, উইচ ইজ সেক্টর 5, রাইট? সো আমার এটা গভর্নমেন্টের থেকে, আমি গভর্নমেন্টকে লাইক আমি বলবো যে ওদের মানে দে হ্যাভ টু ইমপ্রুভ দেয়ার মেসেজিং অ্যান্ড দে হ্যাভ টু লাইক ট্রাই মোর টু ব্রিজ দ্য পারসেপশন গ্যাপ, বিকজ আমি দেখছি ওটা বাজেটে স্যাংশন হয়ে গেছে, ওটা অ্যাকচুয়ালি আছে, ওখানে জিনিসপত্র হচ্ছে, ওখানে লজিস্টিক্স পার্কস তৈরি হচ্ছে, তুমি ছবিও দেখতে পাবে। বাট দ্য থিং ইজ মার্কেটিং ইজ মিসিং ইন বেঙ্গল। নট অনলি মার্কেটিংটা একটা এক্স্যাক্টলি মার্কেটিংটা একটা খুব শর্ট টার্ম হয়ে যাবে। মার্কেটিং অ্যান্ড দ্য প্রেজেন্টেশন অফ ইয়োর মেসেজ, so it is there in your budget document এ যদি আমার GCIT এ দেওয়া আছে। Exactly, like you have spent, you have built it, so let people know about it, right? And moreover, মানে লাইক হোয়াট আই লাইক হোপ ফ্রম কোম্পানিজ এর থেকে আমি ইমিডিয়েটলি খুব ডিমান্ডিং হব না। আমি সবার আগে মানে যেটা চাই যে মোর অ্যান্ড মোর কোম্পানিজ কনসলিডেট করুক, বিকজ as soon as competition booms, your culture, your ecosystem booms, and the talent ecosystem responds, right? So this is like এটা শুধুমাত্র যে বটম আপ হয় বা শুধুমাত্র যে টপ ডাউন হয়, that's not true, right? It is more of a synergy, correct? তো ট্যালেন্ট ইকোসিস্টেমকে তো বুম করার যে জায়গাটা মানে সেটা লাইক আপনি মানে শুধু স্টার্টআপ ফান্ড মানে ক্রিয়েট করলেই আপনার কাছে মানে দারুণ দারুণ স্টার্টআপ এসে যাবে না, ঠিক আছে? লাইক you have to establish like private equity firms, you have to like let them come and play on your playground, right? And let them like have this healthy competition, maybe even cut short competition if necessary, right? And then you see like both sides of the table kind of responding to it. So sort of একটা মানে টেনিসের যে র্যালি হয় না, এটা ওরকম টাইপের হওয়া দরকার, ঠিক আছে? এটার কোনো স্পেসিফিক আই ডোন্ট ফিল মানে, কারণ লাইক অনেক সময় লাইক আমি দেখেছি বটম আপ ডেভেলপমেন্টও দেখেছি, টপ ডাউনও দেখেছি। মানে ব্যাঙ্গালোরের মানে লাইক ক্ষেত্রে লাইক অনেকে এটা মানে বলে যে ইটস আ বেস্ট এক্সাম্পল অফ টপ ডাউন ডেভেলপমেন্ট, যে আমার মানে ফার্স্ট এখানে মানে ব্যাক অফিস এস্টাবলিশ হয়েছে, দেন ইউ হ্যাড মানে a better talent, all the best talent from the country going and converging there, right? But now when you look at it, now when it is still growing, like it is not just top down or bottom up, like it's a synergy between talent and the company, right? So আমার এটুকুই মানে ছিল বলার। সো এবার যদি কেউ কিছু অ্যাড করতে চায় নিশ্চয়ই করুক। ওকে, আচ্ছা, এবার যেটা মানে ওপেন কোয়েশ্চেন সবার কাছেই, সবারকে আমি জিজ্ঞেস করবো যে ফিউচার অফ আইটি সেক্টর ইন কলকাতা এন্ড বেঙ্গল, এইটা নিয়ে তোদের একটা ওয়ান লাইনে বা একটা শর্টে যদি প্রত্যেকের একটা ভিউ আমরা জানতে পারি, which can be realistic, optimistic, pessimistic, whatever that is. Pessimistic আমি জানি হবে না, বাট কলকাতা ফিউচার অফ আইটি সেক্টর ইন কলকাতা / বেঙ্গল, যেটা মানে দিস ইজ হোয়াট আই want to bring to your tagline বলিস বা তোদের মিশন বলিস towards tier 1 in IT, right? So what is your vision of that future? হ্যাঁ, আমি যদি মানে মানে সিঙ্গেল লাইনে চাই বলতে, লাইক আইল গো ফার্স্ট হিয়ার। আমি যদি সিঙ্গেল লাইনে I will say that very hopeful but needs to be more aggressive. এটাই। Okay. আমি বলতে চাই এখানে যে আমরা এখানে সবাই ওয়েট করেছি একটা বিগ ব্রেকআউটের জন্য। তো যে একটা কোনো বিগ কোনো ফ্যাং কোম্পানি যদি এখানে কলকাতাতে অফিস এস্টাবলিশ করে, তাদের দেখে আরো অন্যান্য কোম্পানি ইন্সপায়ার হবে এবং দ্যাট উইল ড্রাইভ দ্য গ্রোথ ফর আওয়ার ফিউচার অফ দ্য সিটি। সো এটাই বলবো যে বিগ ব্রেকআউটের জন্য একটা ওয়েট করে আছি। তো তার আগে আমাদেরকে অবশ্যই এই যে এক্সিস্টিং জিনিসগুলো সেগুলোকে আমাদের মডিফাই করতে হবে, কিছু ঠিকঠাক করতে হবে, যে পলিসিজ এন্ড অল যা আছে। তো ওকে, আমি নেক্সট বলতে চাইছি লাইক প্রেজেন্ট লুকস ব্রাইটার, মানে প্রচুর কোম্পানিজ আসছে ফিউচারে, আমরা শেয়ার করছি, তোরা শেয়ার করছিস, সবাই শেয়ার করছি। কারেক্ট, ফিউচারটা আই হোপ আরো ব্রাইট হবে। মাইট বি লাইক সৌভিক দা বলে একটা ফাং কোম্পানি অর জেপি মর্গান, ওয়েলস ফার্গো, কোনো ব্যাংক, বড় ব্যাংক আসুক, এটা আমি চাই। দ্যাটস আই হোপ। ওকে, আমার মনে হয় যে রিয়েলি প্রমিস, আচ্ছা আমি বলবো? হ্যাঁ বল। হ্যাঁ, আমার মনে হয় রিয়েলি প্রমিসিং
it's not bed of roses, but it's really promising. Recently আমরা একটা কিছুদিন আগে 2-3 মাস আগে একটা শেয়ারও করেছিলাম যে কলকাতা is one of the 24 out of the box cities that can be the next IT hub, right? And India থেকে দুটো সিটি ছিল, right? কলকাতা, ত্রিভান্দ্রম. So correct. it is promising, but the thing is যেটা আমার মনে হয় যে পলিসি কোম্পানিজ যেগুলো সৌনক, শুভরূপ, সৌভিকদা বললো সেটা তো আছে, তাছাড়া আমাদের নিজেদের মাইন্ডসেটটাও চেঞ্জ করতে হবে, যে একদম কিছু হবে না সেই মাইন্ডসেটটা থেকে বেরিয়ে একটু হোপফুল হওয়া, সেইটা হলে আমার মনে হয় অনেকটাই বেটার হবে, কারণ ইটস প্রমিসিং অ্যাকচুয়ালি। ওকে, নীলাব্রো? আমার ভিউ খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, যে আমরা উই আর ইন এ ওয়ে, মানে আমরা ওই পথে চলতে শুরু করে দিয়েছি যেখানে অনেক কোম্পানিজ আমাদের রিকগনাইজ করছে অ্যাটলিস্ট। এই যে মানে নীলাব্রো কি লিভারপুলের রিসেন্টলি ফ্যান? নীলাব্রো কি লিভারপুলের না ফ্যান? না আচ্ছা, না বল। তো আমার, হ্যাঁ মানে যে আমরা আমাদের এই যে এত কোম্পানিজ যে এই যে কমিউনিটি ইভেন্টস গুলো করছে যে কলকাতায়, এটাও একটা বিগ থিং যে অ্যাটলিস্ট আমরা ওই স্পিয়ারটায় আছি, যে ওরা দেখতে পাচ্ছে যে আমাদের ট্যালেন্ট পুল আছে, রাইট? আমাদের ট্যালেন্ট পুল আছে, আর আমাদের এখানে একটা প্রসপেক্ট আছে, তাই জন্যই দেয়ার এস্টাবলিশিং সো মাচ ইভেন্ট উইথ সো মাচ বাজেট ইন কলকাতা, রাইট? তো এটা আমার মনে হয় ভালোই হচ্ছে, and we are hoping for the best. না, আর এই নীলাব্রো এই পয়েন্টটা থেকে আমি যেটা I want to also talk about, there are so many other communities that have grown. Atlassian found it worthwhile to do an in-person event in Kolkata, which was completely took us by surprise, and congratulations to you and the team for attending that event and sharing that with us. Tarpore SAP community has a major focus, and we want to give a shout out to Momita and team from SAP community Kolkata inside track, that they are also very, very positive and optimistic about the SAP community in Kolkata. They are doing an event on 27th April, right? So a type of events are happening, which is a very, very positive sign about from the talent ecosystem থেকে একটা সিগন্যাল যাচ্ছে কোম্পানিজদের কাছে যে এখানে ট্যালেন্ট আছে, তোমাদের এই ট্যালেন্টটাকে ব্যাঙ্গালোরে, পুনে, হায়দ্রাবাদে গিয়ে ট্যাপ করতে হবে না, এখানেই আছে, তাদের এটা হোম টাউন, তারা এখানে থাকতে চায়। Why don't you take the effort to come here and then make the best use of this talent? এই সেগমেন্টটার পরে আমি জাস্ট, and we are also mindful of the time, লোকের সানডে লাঞ্চ, সৌনকের ব্রেকফাস্ট এর টাইম হয়ে গেছে। তোমরা আইটিতে সবাই আছো, and আমি এটা মৈনাককেও জিজ্ঞেস করবো, মৈনাককে দিয়ে স্টার্ট করবো, কারণ মৈনাক খুব চুপচাপ বসে আছে, আমি ওকে বলেছিলাম এত চুপচাপ থাকিস না। From your childhood days, হ্যাঁ, how have you seen the city evolve to where it is today? ঠিক আছে, কারণ আমি তোদের থেকে একটু হয়তো বয়সে বড়, তাই আমি যেটা দেখে কলকাতার বাইরে চলে গেছি, দ্যাট ইজ প্রবলি নট দ্য সেম কলকাতা ইউ প্রবলি এক্সপিরিয়েন্সড। আই হ্যাড রিজনস টু কাম ব্যাক, বাট তোরা যেটা মানে একটা ধর জেনারেশন বলবো না, বাট 6, 7, 8, 10 ইয়ার্স পরে যারা কলকাতা দেখেছিস, তোদের চোখে কলকাতার রেভলিউশনটা কেমন হয়েছে ফ্রম ইয়োর চাইল্ডহুড আর্লি ডেজ টু নাও টুডে? ময়নাকে দিয়ে আমি স্টার্ট করি। তো দেখো, আমি মোটামুটি 4 বছর আগে কথা বলছি, তখন আমি কেমিস্ট্রি করতাম। তো আমাদের কলকাতাতে কেমিস্ট্রি বেসড কোম্পানিজ খুব কমই আছে, তো যারা হায়ারিং করে কেমিস্ট্রি গ্র্যাজুয়েটস, বা খুব কম কোম্পানিজই আছে। তো তখন আমি এমনি বাইরে অপরচুনিটিস দেখছিলাম, কারণ কলকাতাতে ওরকম কিছু ছিল না। তো তারপর আমি যখন কলকাতা কলিং জয়েন করি, এমবিএ ডিসিশন নিয়ে কলকাতা কলিং তারপর জয়েন করি, তো আমি রিসেন্টলি কদিন আগে আমি গেছিলাম হচ্ছে একটা ইভেন্টে, যেটা হেওফোন মাই অপারেটরের একটা ইভেন্ট ছিল। তো ওখানে প্রচুর স্টার্টআপ ফাউন্ডার্স এসেছিল। তো মোর দ্যান 100 পিপল সেদিনকে ছিল, একটা ফ্রাইডে নাইটে মোর দ্যান 100 পিপল ছিল। আই রিমেম্বার ওটা আইপিএল এর ওপেনিং নাইট ছিল, রাইট? তো জোহর যারা ছিল, জোহর লোক ছিল সবাই। তো ব্যাপারটা হচ্ছে সেদিনকে আমি যখন গেছিলাম, দেখলাম যে প্রচুর ফাউন্ডার্স যারা নতুন স্টার্টআপ শুরু করছে বা যারা করতে চায়, তো তারা ওখানে এসেছিল আইডিয়াস এর জন্য, মানে পার্টনারশিপস এর জন্য বা নেটওয়ার্কিং এর জন্য। তো আমার মনে হয় যে ফিউচার খুব ভালো। এখন আমার যা মনে হয় যে কলকাতার ফিউচার ইজ ভেরি ব্রাইট। টাইম লাগবে মেবি, বাট হবে। ওকে, আইটি হাব টিম, তোদের এটা আমি কন্টিনিউ করতে চাই। আমি এই পয়েন্টটাই মৈনাকে খুব ভালো লাগলো। আমিও এই সেম পয়েন্টটাই বলতে চাইছিলাম, যে আমাদের যে এই এন্টারপ্রেনারশিপ স্পিরিট, কলকাতা হ্যাজ গ্রোন সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট, and startups are growing. আমাদের কাছে people are reaching out, founders are reaching out, যে hey, we are doing this job, we are establishing a company, we are solving a problem,
can you please promote us? This is I guess significant impact which is going on in Kolkata. And নিশ্চয়ই এটাই আমার ভিউ যে এটাই ভালো হচ্ছে খুব। এটাই আমি খুব চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি যে লোকেরা স্টার্টআপস গ্রোথ যে আমাদের যেটা বাইরে হচ্ছে কেন কলকাতায় হবে না এই কোয়েশ্চেনটা করছে, রাইট? এটা খুব নিশ্চয়ই খুব সিগনিফিকেন্ট একটা চেঞ্জ আমি দেখতে পাই। and I'll take off from আমি একটা well জিনিস বলি যে লোকজনের yeah. ইন্টারেস্ট আসছে কিন্তু যে তোমাদের কোনো টেলিগ্রাম আর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে কি তোমরা এই কনভারসেশনটাকে কন্টিনিউ করতে চাও? তো আচ্ছা। we will discuss, আমরা কলকাতা কলিং আর কলকাতা আইটি হাব will discuss if there is প্লাস আই highlight. থিঙ্ক আমি দেখলাম যে কারোর একটা যে মানে কোয়েশ্চেন এলো যে প্রেজেন্ট যে বুমটা হয়েছে সেটা COVID-19 কোভিড-19 এর জন্য হয় নাকি। জন্য। দি আনসার ইজ আ স্ট্রেট কাট নো। তাহলে কেন মানে বলছি? কনসেকিউটিভ ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে সাস্টেন যে মানে যেটা করেছে সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট পলিসিস এর জন্য, এন্ড সেটা মানে কমার্শিয়াল মানে যে রিয়েল এস্টেটের একটু গ্রোথ মানে যে গ্রোথটা দেখা গেছে সেটার জন্য। কমার্শিয়াল রিয়েল এস্টেট মানে আমার মনে হয় মানে যে অফিস এস্টাবলিশমেন্ট যে হ্যাঁ ফ্লেক্স স্পেসেস এসছে তো এবারে ওখানে কোম্পানি আসবে, মানে যেমন আমি এটাও আমি বলে দিচ্ছি যে 2024 এ there's a chance যে গ্রোথটা স্লাইটলি স্লোয়ার হতে পারে বিকজ there are no completion scheduled here, right? whereas 2025 এ আবার অনেক আছে, অনেকগুলো right? আছে পরপর So প্রজেক্টস লাইনড আপ আছে। basically, COVID-19 obviously is one of the factors. It is not the only factor. Otherwise, for I 3 agree with consecutive you. financial years, it would not sustain. কোভিড-19 এ সব কোম্পানি খুব বড় বড় করে বলেছিল তোমরা রিমোটলি কাজ করো, ওয়ার্ক ফ্রম হোম কাজ করো, এই আমাদের ফিউচার অফ ওয়ার্ক হয়ে গেল। তারপরে হ্যাঁ। সুসুর করে সবাই আবার বলেছে না অফিসে আসতেই হবে, ঠিক আছে? তো ওই এফেক্টটা তো কোম্পানি বিকজ দে লুকড এট देयर some costs, their real estate investments, whatever be the manager's fear কে লোকে রিমোটে মুনলাইট করবে, সানলাইট করবে, এইসব করবে, they reverse the complete policy. But I would still say the impact of COVID-19 was not so much in that tangible terms कि तुम्हार office location कोথায়, but more on the psychological aspect. Exactly. Qualitative terms, which was then boosted by the policy decisions to make it quantifiable, right? Yes. So it was basically a qualitative push, but like it was, I believe, not sufficient to make it sustainable, which it seems to be right now. এবার দেখা যাক, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি আই ওয়াজ গোয়িং টু টেক অফ ফ্রম হোয়াট নীলাভ্র সেড, যে আমি যে চেঞ্জটা দেখতে পাই, কারণ আমি এখনই জাস্ট আমি মানে সিটি ছেড়ে এখানে আছি, আদারওয়াইজ আমি 26 বছর আমি সিটিতেই কাটিয়েছি, ঠিক আছে? তো আমি যেটা মানে দেখতে পাই যে কলকাতাতে মানে স্লাইটলি স্লাগিশ, বাট পিপল আর বিকামিং মোর ডিমান্ডিং অফ স্টাফ, ঠিক আছে? মানে যেটা হওয়া উচিত, এন্ড আই এম ভেরি হ্যাপি ফর দ্যাট চেঞ্জ। মানে সেটা তোমার ইনফ্রাস্ট্রাকচারে হোক, পাবলিক ট্রান্সপোর্টে হোক, জবসে হোক, ঠিক আছে? ইভেন মানে তোমার মানে তো ভেঞ্চার্সে হোক। So that is a very significant change that I notice among people. And yeah, that's all. Yeah. সাথে সাথে আমার আরেকটা জিনিস অ্যাওয়ারনেসটা অনেকটা বেড়েছে। মানে আমি যখন Souvik, কলেজে Souvik. ছিলাম 6-7 বছর বলো। আগে আর এখন যদি দেখো তাহলে কলেজ স্টুডেন্টসদের মধ্যেও অ্যাওয়ারনেসটা অনেকটা বেড়েছে, এবং মানে সেই ট্রেন্ডটা বা সেই আমি কি বলবো যে সেই গ্রোথটা এসছে যে শুধু আমি আইটি কোম্পানিজে না, নিজেরাও হয়তো কিছু স্টার্টআপ খুললাম বা নিজেরাও ওইদিকে কিছুটা ভাবনা চিন্তা করলাম। তো সেইটা আমি দেখছি, যেটা আমার খুব ভালো লাগছে দেখে আর কি, সেই পজিটিভ চেঞ্জ বা শিফট অফ মাইন্ডসেটটা দেখে যে আমি নিজেও কিছু জবস ক্রিয়েট করতে পারি। সেই ব্যাপারটা আমার বেশ এইটা নিয়ে খুব কম্পারেটিভলি আমরা বলতে পারি যে বেসিক্যালি 2-3 বছর আগে যখন আমাদের মানে আমরা যখন স্টার্ট করি, আমাদের পেজে মেইনলি ওয়ার্কিং প্রফেশনালস মেম্বার্স ছিল ম্যাক্সিমাম। তো ওই জিনিসটা আমরা এখন অনেক অনেক ফ্রেশার্স, গ্রাজুয়েটস এবং আর্লি ওয়ার্কিং প্রফেশনালস রিচ আউট করে আমাদের যে তোমরা কি জানো কলকাতায় কি অপরচুনিটি আছে কিনা, আমি কি মানে একটা ভালো কিছু পাবো, মানে ভালো কিছু দিতে পারবে। এটা একটা ম্যাগনিফিসেন্ট শিফট মনে হয়েছে এরকম আমার। অনেক ডিএমস আমরা আমরা পাই, ইন পারসন দেখতে পেয়েছি। ডিএমস আমরা পাই যারা ব্যাঙ্গালোরে আছে বা হায়দ্রাবাদে আছে, যে আমরা কলকাতা ফিরতে চাই, আমাদের জন্য কি তোমরা এরকম কোনো জব আছে বা তোমরা জানো যে আমরা তাহলে ফিরবো। আমাদের কাছেও আসে ডেফিনেটলি। তো সেইটা সৌভিক আর শুভরূপ, তোদের একটা পয়েন্ট ছিল, বল। আচ্ছা আমি বলছি, একটা মেজর পয়েন্ট আমি দেখতে পাই, মানে 3-4 বছর আগের কথাই বলছি, তখন কলকাতা আইটি বলতে মেজর প্লেয়ার হচ্ছে টিসিএস, কগনিজেন্ট, টেরা, কারেক্ট? বাট এখন অপরচুনিটি অনেক বেড়ে গেছে, দ্যাটস আ প্লাস পয়েন্ট। কোম্পানি এসে গেছে, অনেক ইনফোসিস, ইওয়াই, জোহো, দেয়ার লট অফ জাস্ট পে,
some of the Lexmark, Highland এর আগে থেকে ছিল, but they are hiring also much more now. Okay, apart from that there are like lot of like big four তো সবাই এসে গেছে, KPMG, Deloitte, EY, PwC তো আগে থেকেই ছিল. This is the one point towards the IT, and second point like আমার সিটি এ নিয়ে যেটা হচ্ছে হাওড়া is a metro city now. Like ওটা আমার ছোটবেলা থেকেই ছিল, বাট নাও ফাইনালি হাওড়া মেট্রো হয়ে গেছে. হাওড়ার আবনি মল ইজ সুপার পপুলার, আর ওখানে স্টার্টআপ প্রচুর মিটিং হচ্ছে. অরুণ মুখার্জি অফ চায়গ্রাম, হু হ্যাজ দ্য রিপাবলিক অফ ক্যালকাটা দেয়ার, ওখানে স্টার্টআপ মিটআপস হচ্ছে. হান্ড্রেডস অফ পিপল আর কামিং টু আবনি মল ইন হাওড়া on a Sunday afternoon to discuss startups. Fantastic development. হ্যাঁ, সুহরূপ যেটা বললো যে অনেক কোম্পানি এসেছে, বাট একটা প্রবলেম ছিল যে লোকেরা এই জিনিসটা নিয়ে অ্যাওয়্যার ছিল না. তো আমরা আমাদের পেজ থেকে ইনিশিয়েটিভ নিই যে হিডেন জেমস অফ কলকাতা, তো যেখানে আমরা এরকম কিছু প্রোডাক্ট বেসড কোম্পানি এগুলোকে আমরা হাইলাইট করি. কারণ লোকজন যদি অ্যাওয়্যারই না হয় তো লোকজন কি করে এডুকেট হবে, বা যে কলকাতার মধ্যে এত অপরচুনিটিস আছে. তো লোকজনের গোনাগুনতি কিছু কোম্পানির ব্যাপারেই জানে, যে টিসিএস, ইনফোসিস, সিটিএস. ইনফোসিস তো রিসেন্টলি অফিস খুলেছে, তো যেটা আমরা শুনে আসছিলাম যে খুলবে. তো এখন কলকাতার র্যাপিড গ্রোথ হচ্ছে, ইন ফিউচারও হবে. তো এটাই আর কি. আমি যেটা বলতে চাই যে অনেক প্রোডাক্ট বেসড কোম্পানিজ রয়েছে যেগুলো আমরা জানি না, অনেকেই জানে না, যেগুলো যথেষ্ট কম্পিটিটিভ পে করে আর কি, আর ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সও ভালো, কাজও ভালো. তো সেগুলো আমরা জানি না, অনেকেই জানি না. ইভেন আমি যখন কলেজে পড়তাম আমিও জানি. তো সেই ব্যাপারটা আমরা চেষ্টা করছি স্প্রেড করার, যাতে এখানে যারা আছে তারা আগে অন্য জায়গায় মুভ করার আগে অ্যাটলিস্ট ওই প্রোডাক্ট বেসড কোম্পানিজ গুলো কনসিডার করে দেন মুভ করে. সেই ব্যাপারটা আমরা চাইছি. তোদের আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে তোরা বলছিলি যে মানে we know but there are these great product based companies. তোরা কি এই সেশনে do you want to talk more about this? কারণ আমি টাইমের ব্যাপারে একটু cognizant আছি, no pun intended. কিন্তু তোদের do you want to share a list but in a subsequent post from your page you want to talk about product based companies, but if you want to give a quick trailer. আমাদের অলরেডি একটা সিরিজ আছে আমাদের পেজে, হিডেন জেমস অফ কলকাতা. ওখানে আমরা সেটা কভার করেছিলাম প্রোডাক্ট বেসড কোম্পানিজ ইন কলকাতা, এবং তাদের পার্কস, তাদের ওয়ার্ক, কোথায় লোকেশন, সবকিছু. তো সেটা আমার মনে হয় যদি সবাই একটু রিপোস্ট করে দিতে পারিস, বা এই আমাদের ইভেন্টের পোস্টের সাথে ওগুলোকে একটু আরেকবার লিংক করতে পারি, যাতে করতে পারি. কি হয় আমাদের কাছে যে লেটেস্ট যেটা আছে ওটাও আমরা আমাদের পেজ থেকে শেয়ার করে দেব. কারণ সাম অফ দ্য নাম আমরা বলতে পারি, দু একটা উইল হ্যাভ আ সেপারেট পোস্ট অফ ইট. হ্যাঁ, নাম বলে লোকের মনে থাকবে না, বাট ইফ ইটস আ পোস্ট বা ইফ ইউ লিংক, ডেফিনেটলি. আই থিংক সুবরূপ দাঁড়ি একটা মানে পোস্ট আছে ফ্রম মানে ওটা 2 ইয়ার্স আগে ছিল, এবার ওটাতেও অনেক নাম অ্যাড হয়েছে. ঠিক আছে, তো এত লিস্ট মানে বানিয়ে কোথায় রাখবো, ওটাই ব্যাপার. তাই জন্য আমরা ওটাকে একটা মানে সিরিজ বানিয়েছিলাম যে মানে লোকে জানুক এটা. এক্স্যাক্টলি. ওয়ান্ডারফুল. না শুধু বিগ প্রোডাক্ট বেসড কোম্পানিজও না, মানে প্রোডাক্ট স্টার্টআপসও অনেক হয়েছে. হ্যাঁ, কারেক্ট. মানে লোকজন জানে না. তো আমি এই ট্রাভেল যখন করি, আমি হঠাৎ লোকজনের সাথে মানে কনভারসেশনস ইনিশিয়েট করি. তো ওখানে আমি জানতে পারি যে অনেক স্মল প্রোডাক্ট স্টার্টআপস আছে যারা খুব কম্পিটিটিভ পে করছে কলকাতায়. নামও জীবনে মানে আমি তো জানতামই না নাম আগে, কারণ কি ওই লেভেল অফ মার্কেটিং বা ওই লেভেল অফ নেই. বাট ইন্টারনাল হায়ারিংস হয়, হায়ারিং পোস্ট জেনারেট হয়, যেহেতু ওদের অতটা মার্কেটিং নেই লিঙ্কডইনে, তাই জন্য কেউ অ্যাওয়্যার হতে পারে না. তো এটা একটা পয়েন্ট. প্লাস আরেকটা জিনিস মানে যেমন আমরা ভেরি রিসেন্ট ইনফ্যাক্ট মানে যে ব্লু টি ইন্ডিয়া আছে আমাদের, যেটা হোম গ্রোন স্টার্টআপ, শার্ক ট্যাঙ্ক ইন্ডিয়াতেও গেছিল. ঠিক আছে, ব্লু টি ইন্ডিয়া তো আই থিঙ্ক মানে সুনীলদা তো আই থিঙ্ক 2 days আগোই একটা নিউ অফিস নিল বোধহয় কলকাতাতে. আই থিঙ্ক পোস্টও দিয়েছিল. ঠিক আছে, হ্যাঁ. তো ওটা আরেকটা মানে দারুণ চেঞ্জ যে হোম গ্রোন স্টার্টআপস মানে যে সামনে আসছে. প্লাস এন্ড দে অলসো নিড টু টক অ্যাবাউট দ্য গুড এন্ড দ্য ব্যাড. ঠিক আছে, তো কারণ লাইক আলটিমেটলি ওটাই মানে রিয়েলিজম, নট মানে পিওর অপটিমিজম, নট নিদার ইজ ইট পিওর পেসিমিজম. ট্রু. আমি টাইমের ব্যাপারে একটু মাইন্ডফুল আছি. আমি লাস্ট একটা দুটো প্রশ্ন করে আই থিঙ্ক দেন উই ক্যান কুইকলি র্যাপ আপ. একটা হচ্ছে যে মানে উই ডিসকাস কলকাতা অ্যাট লেন্থ. আমরা মানে অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল পেজ, what Kolkata IT Hub is thinking about, they are doing fantastic work. What else are they planning to do to change this perception of the city? Because we talked about the policy related information, company related information, community related information, awareness, socialization. What else can Kolkata IT Hub do to change the perception of Kolkata, Bengal? Obviously when I say Kolkata I mean Bengal, and it's not that this city but everything.
I think আমি যদি লাইক আগে বলি যে টু চেঞ্জ দ্য পারসেপশন, ঠিক আছে, এবার মানে ফার্স্টলি উই হ্যাভ টু থিঙ্ক যে শহর বা স্টেটটাকে কারা রিপ্রেজেন্ট করে, ঠিক আছে, যে যারা এখানে আছে মানুষজন যারা কাজ করছে, ঠিক আছে, মানে হোয়াট এভার দে আর ওয়ার্কিং অন। সো লাইক Neelabhra had said that we are planning, we have certain formats in the pipeline যে we are planning that people who stay here, work here, speak about their work, ঠিক আছে, স্পেসিফিক্যালি যে ওরা কিসের ওপর মানে মানে কাজ করছে, how has their work evolved over time, how has their journeys, their trajectories in their career have evolved over time being in the city, right? I think পারসেপশনের যে গ্যাপটা, ঠিক আছে, সেটা মানে মানে we can perceive it in two ways, ঠিক আছে, একটা হচ্ছে the lack of awareness হিসেবে perceive করা যায়, মানে যেটা খুবই কমন। আরেকটা মানে জিনিস হচ্ছে যে lack of things to be aware of, ঠিক আছে, যে we have to put ourselves out there first and then let the people like learn and judge accordingly, right? আমার মনে হয় যে আমরা যেটা মানে থ্রু আপাতত যে রিটেন কন্টেন্ট আমরা ওটাকে শর্টেন করেছি, ওটাকে এবার আমি যেটা মানে স্টার্টেই বলছিলাম যে ডিজিটাল স্পেস থেকে কোথাও না কোথাও মানে মানে ফিজিক্যাল স্পেসে মানে ট্রান্সেন্ড হওয়াটা দরকার। লাইক দ্যাট ইজ প্রিসাইসলি হোয়াট Neelabhra did for us, like when he went to the Atlassian event, right? যে তার যে যে প্রজেকশনিংটা হলো, দ্যাট ইজ হোয়াট লাইক ক্যান ইম্প্যাক্ট ইউর পারসেপশন, রাইট? সো সো লাইক it is a process, like we are in that process to basically build uh, a system where people, even entrepreneurs, can come and speak about their work and try to project themselves on our platform, Okay. ঠিক আছে? So I think that needs to happen first, and then we'll analyze what impacts it is having on the city and on the general like narrative surrounding it. একটা জিনিস যেটা আমাদের মানে মৈনাক আর আমার দুজনেরই মনে হয়েছে, কারণ মৈনাক ডাজ দ্য হেভি লিফটিং অন রিসার্চ কন্টেন্ট এভরিথিং, we are not running out of news, we are not running out of Exactly. হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট, আমাদেরও এত পাইপলাইনে পড়ে গেছে, আমরাও মানে মানে এইটা দেবো না, আজকে এটা দেবো, এটাও আছে। হ্যাঁ মানে এক একদিন দুটো করে কিন্তু আমাদের দুটো তিনটে করে পোস্ট দিতে হয়, তো মানে যাতে নিউজটা মিস আউট না হয়ে যায়। তো এরকমও হচ্ছে, মানে এরকম একদিনও হয়নি যে আমাদের কাছে পোস্ট নেই বলে আমরা পোস্ট করতে পারছি না। লাস্ট আমাদের 3-4 মাস অ্যাটলিস্ট তুমি দেখলে, আমাদের পেজ দেখলে বুঝতে পারবে কোনো আমাদের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে না, আমরা রসমালাইও দিতে পারি। হ্যাঁ আমাদের আমরা যেহেতু আমরা টেকে আছি, বাট আমাদেরও লাইক আমরা 3-4 দিন একটা করে তো পেয়ে যাই, তো মাঝে মাঝে অনেক তো মিসও হয়ে যায়, ঠিক আছে, এই ইভেন্ট ওই ইভেন্ট একটু মানে একটু আমাদের ইচ্ছে করে যে হ্যাঁ একটু রিল্যাক্স করে যাই, ঠিক আছে মানে কালকে দেবো, অসুবিধা নেই। আমাদের সবাই বলছে অ্যাগ্রেসিভ হতে হবে, অ্যাগ্রেসিভ তো হবো, ঠিক আছে, কিন্তু হাফ টাইম মানে একটু টাইম আউট তো লাগে কোথাও না কোথাও, তাই না? আচ্ছা শুভরূপ একটা কি বলছে? হ্যাঁ, পারসেপশনটা নিয়ে আমি জাস্ট বলতে চাইছি যে পারসেপশন মানুষের একদিনে চেঞ্জ হয় না, ঠিক আছে, ইট উইল টেক টাইম। বাট যখন মানুষ দেখবে কোম্পানিজ আসছে, ভালো কোম্পানিজ আসছে, হায়ারিং হচ্ছে লাইক রিয়েলিস্টিকলি, তখন মানুষের পারসেপশন আলটিমেটলি চেঞ্জ হবে। অ্যান্ড ইয়া ইটস লাইক আ মিডিয়াম, কলকাতা কলিং আর কলকাতা আইটি হাব মিডিয়াম, সো দ্যাট দে ক্যান নো অ্যাবাউট ইট। একদমই, যখন আমরা স্টার্ট করেছিলাম তখন আমাদের ওয়ান অফ দ্য ভিশনস ছিল যে আমাদের একটা পজিটিভ ন্যারেটিভ বিল্ড করতে হবে অ্যাবাউট দ্য সিটি, অ্যাবাউট দ্য টেক সিনারিও। জানি না কতটা অ্যাচিভ করতে পেরেছি, বাট দ্যাট ইজ ওয়ান অফ আওয়ার প্ল্যানস। Definitely. I think the feedback is speaks for itself. This live stream, the kind of response we are seeing, আমরা সাইডে stats দেখছি, has been very very generous. So definitely I think there is something that resonates with the people of Kolkata and Bengal with Kolkata IT Hub, and we hope in a small part with Kolkata Calling as well. Last প্রশ্ন সবাইকে, মানে in collectively বলছি, what can Kolkata IT Hub and Kolkata Calling do together? Because these are the two pages, as you said, probably for lack of competition, whatever intent or what, we don't know. There are other pages for sure, and we obviously are open to that as well, open to collaboration partnerships. আমরা কাউকে বড় ছোট করব না, একদমই না। Humility should be the cornerstone. So whether it is Momita's SAP community, Meghdut has a fantastic community which is doing so many things. MCRA, and it's an initiative, it's a movement, right? And it spreads across domains, fields. আমাদের দুটো পেজ স্পেসিফিকলি, বিকজ আমরা আজকে দুজনে এখানে কথা বলছি, what kind of things can we do collaboratively in partnership? তোদের কি মনে হয়?
সো আমি এটা নিতে চাই একটু। তো বলতে কমিউনিটি বলতে হ্যাঁ আমার তুমি যেটা বলছো সুবিধা, কমিউনিটি বলতে তুমি 3-4টেই নাম দিয়েছো। দেয়ার আর মেনি স্মল কমিউনিটিস হুইচ আর ডুইং নিশ্চয়ই ইনক্রেডিবল ওয়ার্ক ইন কলকাতা, রাইট? ঠিক নিশ্চয়ই আছে, আমি তোমাকে বলছি যে মঙ্গোডিবি এই রিসেন্ট ওয়ান 1.5 ইয়ার্সে এস্টাবলিশ হয়েছে, অ্যান্ড দে আর ডুইং ইন পার্সন ইভেন্টস ইন কলকাতা। আমি নিজে Correct. একটা কমিউনিটি ইভেন্টে গেছিলাম, যেখানে বড় বড় টেক কোম্পানিসের সফটওয়্যার আর্কিটেক্টস, সিনিয়র ম্যানেজার্স এসেছিল। তো হুম ইটস ডুইং আ ইনক্রেডিবল জব। ব্রাউজার স্ট্যাক আছে, স্যাপ তো আছেই, ঠিক আছে, ওয়ার্ডপ্রেস কমিউনিটি খুব অ্যাক্টিভ কলকাতায়। তো দেয়ার আর স্মল কমিউনিটিস উইচ আর ডুইং ইনক্রেডিবল জবস, অ্যান্ড ওদের ডেইলি মিট আপসও হয়। তো বাহ এটা একটা পয়েন্ট বলার। তো আমরা, কামিং টু ইউর কোয়েশ্চেন, যে আমরা দুজন মিলে কি করতে পারি, আই গেস আমরা ডিসকাস করেছি এটা একটু, যে আমরা দুজন মিলে কি করতে পারি, অ্যান্ড হাউ ইট শুড মুভ ফরওয়ার্ড। আমরা, আমাদের সবারই একটা পারসেপশন ছিল, আমাদের কমিউনিটি মেম্বারদেরও একটা উইশ ছিল যে আমরা একটা ফিজিক্যাল মিট আপ অ্যারেঞ্জ করি ইন গোয়িং ফরওয়ার্ড, রাইট? হুম, তো আমরা সবাই যেহেতু ওয়ার্কিং প্রফেশনালস, আমাদের টাইম নিশ্চয়ই খুবই মানে লিমিটেড, আমরা পেজে দিই। তো আমরা দুজন মিলে হয়তো একটা মিট আপ অ্যারেঞ্জ করতে পারি সবার জন্য, টু শেয়ার ভিউজ, টু কাম ইন আ স্পেস ওয়্যার উই ক্যান শেয়ার ওপিনিয়ন্স। ঠিক আছে, নিশ্চয়ই ওপিনিয়ন্স, একটা কোনো প্রোডাক্টিভ টেক ইভেন্ট, প্রোডাক্টিভ কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়ালকে এনে একটা টেক ইভেন্ট করা, এরকম এরকম একটা জিনিস আমরা দুজন মিলে ইনিশিয়েটিভ নিতে পারি, আই গেস। ওকে ওকে I think definitely আমাদের ফুল ওপেন সাপোর্ট কোঅপারেশন পার্টনারশিপ থাকবে and obviously let's discuss more on what we can do together because আমরা যখনই পোস্ট করেছি একে অপরের পেজের ব্যাপারে we've always used this line that we are better together or we are stronger together. So with that spirit, I think let's continue. We wish the entire Kolkata IT Hub team very, very, কি বলে, all the best for what the work that they're doing and continue to do. Uh, it has been a fantastic discussion having all of you today here with us, and hopefully in the future we can do more of these sessions because the kind of engagement and the kind of viewership we got was very, very, I would say promising and encouraging. So we would definitely love to do more of these, and সেটাও is being echoed by our community members যারা এটা শুনছে. So with that I would just closing remarks, Sohini, Souvik, Subharoop, Sounak, Neelabhra, any closing remarks before we end this live stream? হ্যাঁ, তো আমাদের তো খুব একটা বেশি আমরা কানেক্ট করতে পারি না আমাদের যারা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি বা মেম্বার্স রয়েছে। আমরা অনেক রিকোয়েস্ট পাই কানেক্ট করার জন্য, বাট এটাই বোধহয় ফার্স্ট টাইম আমরা এনগেজ করছি। তো আমি সেটাই সমস্ত যারা দেখছো আর যারা অডিয়েন্স বা যারা মেম্বার্স রয়েছে আমাদের পেজে, তাদের সবাইকে আমি থ্যাংক ইউ বলবো আমার অন বিহাফ অফ অল অফ আস, যে এত প্রথম দিন থেকে এত সাপোর্টের জন্য, আমাদের পাশে থাকার জন্য। আর ডেফিনেটলি আমরা চেষ্টা করব যে কলকাতা আইটি হাবকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উইথ অল অফ ইউর সাপোর্ট। সেটাই সবাইকে বলতে চাইছি ফ্রম দিস প্ল্যাটফর্ম। থ্যাংক ইউ সোহিনী। হ্যাঁ, এন্ড আমার তরফ থেকে বা আমাদের সকলের তরফ থেকে যে থ্যাংক ইউ টু ইউ অ্যাজ ওয়েল, সুবিধা, যে ইউ হ্যাভ your page and you yourself have kind of been an inspiration for us. তোমাদের হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমাদের have been an inspiration for us শুরু থেকেই, প্লাস আজকে we got this platform for you as well. So a big thanks for that, and let's hope যে ফিউচারে তো collaboratively আরো কিছু বিল্ড করা যাবে ভালো। শুভরূপ কিছু একটা বলছি। হ্যাঁ, আমি একটা জাস্ট পয়েন্ট বলতে চাই যে কলকাতা আইটি হাব, কলকাতা কলিং এর একটা বিগ ফ্যান। আরে অ্যাপ্রিসিয়েশন ইজ মিউচুয়াল। আরে আমি তো মইনাককে বলেছি তুই দেখ ওরা কি করছে, যেমন নীলাভ্র বলছে না যে লেট কলকাতা আইটি হাব ট্রাই এন্ড দেন উইল ডু। আমি মইনাক বলি দেখ ওরা কি করছে দেখ। হ্যাঁ, so we learn from each other, obviously we learn from each other, and I think the respect is mutual, and the best wishes are also I'm sure are mutual as well. এই নীলাভ্র একটা ক্লোজিং রিমার্ক দিতে চাইছি, বলো। হ্যাঁ, সবাই তো সব বলে দিল। আই উইল জাস্ট সে যে আমরা যেটা দিয়ে আমাদের সব কন্টেন্ট এন্ড করি, যে কিপ ফলোইং কলকাতা আইটি হাব পেজ এন্ড আওয়ার হ্যাশট্যাগ ফর মোর ইনফরমেটিভ ইনসাইটস।
গুড মার্কেটিং গুড মার্কেটিং। Good one. আর থ্যাংক ইউ এভরিবডি যারা এই সেশনে আমাদের সাথে জয়েন করেছে লাইভ বা এই রেকর্ডিংটা পরে দেখবে। লিঙ্কডইন, ইউটিউব, টুইটার, মৈনাক এর রেসপন্সিবিলিটি। মৈনাক স্পটিফাই, অ্যামাজন মিউজিকেও এটাকে পাঠিয়ে দেবে। সো যদি তোমরা পডকাস্ট এপিসোড প্রপার কানে হেডফোন গুঁজে কাজ করতে করতে শুনতে চাও তো সেটাও তোমরা শুনতে পাবে। হোপ ইউ এনজয় দিস কনভারসেশন, লিসনিং টু ইট as much as we did having it. And it was great. So thank you again, Kolkata IT Hub team. From our side, Kolkata Calling, Moinak and Shubhit. Happy Sunday, everybody, and have a great week ahead. We'll see you again next week. Yes. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you.